इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक वेबिनार की हिंदी श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो IFPH द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में आज हमारा 592 वा सेशन है, 552 सेशन है हमारा। और आज की हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं वो है MD स्कॉलर और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पवित्र गौड़। डॉक्टर पवित्र गौड़, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। प्लीज अपना थैंक यू सो मच मैम। यस मैम। ओके। हेलो डॉक्टर पवित्र। हेलो मैम। हाँ जी। तो डॉक्टर पवित्र का एक छोटा सा मैं इंट्रो देना चाहूंगी। ये MD स्कॉलर हैं और गोल्ड मेडलिस्ट जीत चुकी हैं MD स्कॉलरशिप के लिए ही। और काफी OPD में एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशंस में इन्होंने मैनेजमेंट दिया होम्योपैथिक मेडिसिन से। और स्पेसिफिक वर्क जो किया है इन्होंने वो किया है यूरोलिथियासिस यानी कि किडनी स्टोन्स पे। और अलग अलग पब्लिकेशंस भी इन्होंने पब्लिश और आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, जिसमें से एक दो के मैं नाम लेना चाहूंगी, जैसे कि एमवी विसनागा और टेलीकंसल्टेशन इन फील्ड ऑफ होम्योपैथी, हाइपोथायराइडिज्म और पैनिक डिसऑर्डर से रिलेटेड इन्होंने आर्टिकल्स प्रेजेंट किए हैं। तो आज का जो डॉक्टर पवित्र का टॉपिक है वह है ऑर्गेनोपैथी एंड होम्योपैथी। उसके ऊपर आज अपने थॉट्स और नॉलेज शेयर करेंगे हमारे साथ। सो डॉक्टर पवित्र, आप स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रीन शेयर करना। यस मैम। Thank you so much, ma'am, for introduction and a warm welcome from my side to all the members. And it's a great opportunity from my side to present on this forum. मैम And आज मैम का मेरा सॉरी yes मैम, मैम। हिंदी में बोलिए प्लीज। yes मैम, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनोपैथी एंड होम्योपैथी। तो टू बिगिन विथ वाई कि मैंने ऑर्गेनोपैथी और होम्योपैथी ही क्यों चूज किया। तो जब मैं अपना MD में एज अ रिसर्च स्कॉलर, मतलब अभी मैं परस्यू कर रही हूँ, मैं MD पार्ट 2। तो जब मैं रिसर्च कर रही थी तो आई वाज वर्किंग अपॉन यूरोलिथियासिस। तो उसमें मैंने देखा कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक रेमेडीज हैं जो एक स्पेसिफिक पार्ट को अफेक्ट करते हैं। वो यूजुअली रेयर ड्रग्स होती है जिनके बारे में हम लोग ज्यादा जानते नहीं है, पढ़ते नहीं है। उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म था जो मेरे लिए नया था, क्योंकि BHMS में मैं कभी इसके अक्रॉस नहीं आई, एंड दैट इज ऑर्गेनोपैथिक ड्रग्स, ऑर्गेनोपैथी। तो मैंने जब इसके बारे में देखा, खोजा, तो मुझे ऑर्गेनोपैथी एक अलग ही डिफरेंट फील्ड मिला। मतलब ऑल्दो होम्योपैथी एक बड़ा फील्ड है, ऑर्गेनोपैथी एक पार्ट है। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, आई केम अक्रॉस कि काफी सारे स्टॉलवर्ड्स ने इसके बारे में बहुत पहले बता दिया था। आज के टाइम में हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस करते हैं, बट द मोस्ट जो मोस्ट रिकग्नाइजेबल प्रैक्टिस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे हम लोग करते हैं वर्क। कई लोग ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन पे भी काम करते हैं कि एक स्पेसिफिक मेडिसिन दे दिया एक ऑर्गन पे काम करता हुआ, और उस चीज को लेकिन कोई एक टर्म एक स्पेसिफिकली हम नहीं बता पाते हैं। तो दैट इज ऑर्गेनोपैथिक, जो मैंने जितना पढ़ा। तो टू बिगिन विथ, बाय एडवर्ड मेरिन। एडवर्ड मेरिन, जो कि जिनका मैं एक जर्नल पढ़ रही थी, तो उन्होंने भी लिखा था द क्योरेटिव पावर्स ऑफ मेडिसिन आर देयरफॉर ग्राउंडेड अपॉन द फैकल्टी व्हिच दे पोसेसेस ऑफ क्रिएटिंग सिमिलर सिम्टम्स टू दोज ऑफ डिजीज इटसेल्फ। अब ये एक बेसिक प्रिंसिपल है होम्योपैथी का, लाइक क्योर्स लाइक, सिमिलियर सिमिलिबिस क्योरेंटर। तो इसी के बेसिस पे हम लोग मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, जो एक बेसिक प्रिंसिपल है होम्योपैथी का। नाउ होम्योपैथी एक ब्रॉडर टर्म हो गई, उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया जो हमें पता रहता है, सिम्टोमैटिक हो गया जो हमें पता रहता है, ऑर्गेनोथेरेपी एंड ऑर्गेनोपैथी ये दो टर्म्स हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। एंड आई होप ये एट द एंड ऑफ द वेबिनार आप लोगों को मैं समझा पाऊँ जो भी मेरे व्यूज है रिगार्डिंग दिस थिंग, और जो भी स्टॉलवर्ड्स ने इसके लिए बात किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देखा जाए तो एक तरीका का लंबा प्रोसेस रहता है जिसमें हम केस टेकिंग करते हैं। केस टेकिंग एक प्रॉपर केस टेकिंग, नॉट अ शॉर्ट और नॉट अ सुपरफिशियल तरीके का नहीं, एक लंबा बड़ा केस टेकिंग जिसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती है, पास्ट हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है, मेंटल जनरल्स, फिजिकल जनरल्स के सब पार्ट्स। फिर उसके बाद हम जाकर के एक टोटालिटी बनाते हैं जिनको हम टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स कहते हैं। फिर उसके बाद रेपेटोरियल टोटालिटी बनती है, एंड फाइनली हमें एक
मोस्ट स्पेसिफिक सिमिलम मिलता है, वो भी आफ्टर कंसल्टिंग थ्रू ग्रुप ऑफ सिमिलर्स मिलता है, वो भी आफ्टर कंसल्टिंग थ्रू अप्रोप्रिएट मटेरियल मेडिका। हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। सिम्टोमैटिक, सिम्टोमैटिक की नोट्स प्रेस्क्रिप्शन होते हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं। एक की नोट हमें बताया गया, पेशेंट आकर हमें उस चीज के बारे में बोला और हमने एक वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी, वो सिम्टोमैटिक हो गए। नाउ ऑर्गेनोपैथी एंड ऑर्गेनोथेरेपी। ऑर्गेनोपैथी बहुत सुपरफिशियल केस टेकिंग के साथ पेशेंट आता है, जिसके हम बहुत बहुत कम टाइम पे, बहुत कम हमारे पास प्रेजेंटिंग डेटा रहता है, और एक स्पेसिफिक ऑर्गन, वीकेंड ऑर्गन जो होता है वो अफेक्टेड रहता है, और उसके बेसिस पे अगर हमें नॉलेज है ड्रग्स का, पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स हमें ड्रग का पता है, तो हम वो एक पर्टिकुलर मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं उस एक अप्रोप्रिएट ऑर्गन के लिए। बट नेवरदलेस अगर हमें देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की तरफ आना ही पड़ेगा। इनिशियल अप्रोच एक तरीके से देखा जाए तो प्रिस्क्राइब करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अप्रोच रहेगी ही टू क्योर द पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशनली। देन कम्स ऑर्गेनोथेरेपी। नाउ देखा जाए तो सिम्टोमेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑर्गेनोपैथी, ये तीन टर्म्स तो सिमिलर है। नाउ ऑर्गेनोथेरेपी मैंने क्यों ऐड ऑन किया, बिकॉज अगर आज मैं ये वेबिनार में केवल ऑर्गेनोपैथी डिस्कस करती और आप बाद में जाकर के कहीं ऑर्गेनोथेरेपी के बारे में पढ़ते, तो ये कंफ्यूजिंग चीज होती है आप लोगों के लिए। ऑर्गेनोथेरेपी इज बेसिकली जब हम किसी ऑर्गन को पोटेंटाइज करके उसका मेडिसिन बना करके ट्राइचुरेट एवरीथिंग एंड फिर हम उसको प्रेस्क्राइब करें। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ मेडिसिन जो हम लोग ऑर्गेनोथेरेपी के बेसिस पे प्रेस्क्राइब करते हैं, बनाते हैं, दैट इज ऑर्गेनोथेरेपी। ऑर्गेनोपैथी इज डिफरेंट, ऑर्गेनोथेरेपी इज डिफरेंट। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनोपैथी? ऑर्गेनोपैथी है क्या? सिंप्लीफाइड फॉर्म है होम्योपैथी का। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी इज अ बेसिक प्रोसीजर फॉलो करता है, केस टेकिंग। ऑर्गेनोपैथी इज सुपरफिशियल। ऑर्गेनोपैथी इज रेफर टू एज सिबलिंग ऑफ होम्योपैथी। एक तरीके से देखा जाए तो ये सिबलिंग है होम्योपैथी का। Specific homeopathic remedies have specific action on the specific organs, has been termed as homeopathic organopathic drugs. Now, कुछ मेडिसिन होती है जिनका एक स्पेसिफिक एक्शन रहता है एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे, दैट इज स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडीज एंड दैट इज टर्म्ड एज होम्योपैथिक ऑर्गेनोपैथिक ड्रग्स। जब अब इसका फर्स्ट जो बेसलाइन था, जो स्टॉलवर्ड थे, वन ऑफ द स्टॉलवर्ड वाज रैडमेकर, अ फिजिशियन जो प्रैक्टिस करते थे जर्मनी में 19th सेंचुरी में। उन्होंने फॉलो किया, एक्चुअली पैरासेल्सियस ने एक कंसेप्ट दिया था, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। वी ऑल नो अबाउट, हम सबको पता है कि व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। उसके बेसिस को थेरेप्यूटिक, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर एक तरीके से थेरेप्यूटिक यूज ही है मेडिसिन का, एंड जिससे वो बनाई जाती है उनके बेसिस पे हम लोग कुछ भी एक स्पेसिफिक पार्ट है उस ड्रग का जिससे वो प्रिपेयर हो रही है, तो देखा जाए तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनका वो पार्ट प्रिपेयर हो रहा है और वो पार्ट उस एक स्पेसिफिक डिजीज को ट्रीट कर रहा है। दैट इज बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब रेड मैका वो जो कि उन्होंने डिस्टिंग्विश किया यूनिवर्सल रेमेडीज को एंड पैरेंथेसिस। यूनिवर्सल रेमेडीज मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, पॉलीक्रेस मेडिसिन। पैरेंथेसिस मतलब ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन। उन्होंने सोचा कि देर इज अ फेल्ट टू ट्रीट इंडिविजुअल पार्ट। रेड मेकर ने सोचा कि देर इज अ नीड टू ट्रीट इंडिविजुअल पार्ट्स। उन्होंने स्ट्रेस किया कि जो अफेक्शन है वो प्राइमरीली एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे होता है जो कि ट्रीट होना चाहिए, विद सुपरफिशियल केस टेकिंग फोकसिंग मेजरली अपॉन एन अफेक्टेड ऑर्गन एंड कंप्लेंट्स अराइजिंग फ्रॉम इट। मतलब एक सुपरफिशियल केस टेकिंग करके हमें एक ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी है, उन्होंने ये एक नीड महसूस करी। Now, the organopathic use of homeopathic medicines is historically associated with the use of mother tinctures or low potencies. अब ये वाला कंसेप्ट जो था वो डॉक्टर जेम्स कॉम्पटन बर्नेट ने दिया कि जो ऑर्गेनोपैथिक यूज है मेडिसिन का वो बेसिकली लोअर डोजेस में होना चाहिए, लो पोटेंसीज में होना चाहिए और मदर टिंचर्स में होना चाहिए, और वो भी रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली रेपिटेशन होना चाहिए जो भी मदर टिंचर हम प्रेस्क्राइब करें। ये दिस वाज द कंसेप्ट व्हिच वाज यूज्ड बाय जेम्स कॉम्पटन बर्नेट। ऑर्गेनोपैथिक प्रेस्क्रिप्शन हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पैरासेल्सिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं।
जो कि सर्टेन ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं सेल्फ इलेक्टिव प्रेफरेंसेस पे। सेल्फ इलेक्टिव प्रेफरेंसेस पे जो भी उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट उनको उस एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक बनाती है, वो उसके लिए अच्छा काम करेंगे। Organopathy is a type of treatment in which, unlike standard homeopathic case taking, the locality of symptoms indicated and the relationship to a specific organ dictated the remedy to be prescribed. Locality of the symptoms देखा जाएगा, पर्सन एज अ होल जो हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में वो नहीं देखा जाता है। एक सुपरफिशियल केस टेकिंग करके हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। नाउ मैंने जैसे आपको बताया कि काफी सारे फिजिशियंस लाइक डॉक्टर जे एच क्लार्क, आरटी कूपर, वोगर, बर्नेट, इन सभी लोगों ने अपने बहुत सारे आइडियाज एक्सप्रेस करें रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ चूजिंग ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन, द इफेक्टिवनेस विद अदर गाइडिंग सिम्टम्स, कॉजेशंस, मियाजम्स। अब इन लोगों ने देखा कि जहां पर गाइडिंग सिम्टम्स बहुत कम है, कॉजेशंस कम है, मियाजम्स हैं लेकिन बहुत कम है या फिर है ही नहीं, उस जगह पे हम लोगों को ऐसी मेडिसिन यूज करने की जरूरत है और अभी भी यूज करते हैं। बट मैंने जितना देखा कि दिस टर्म इज नॉट वेल वर्स्ड विथ एवरीवन, हर किसी को इस टर्म के बारे में नहीं पता है। नाउ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टॉलवर्ड्स, पैरासेल्सियस, उन्होंने ग्रेट प्रैक्टिकल यूज लिया आइडिया का दैट ईच ऑर्गन ऑफ द बॉडी हैज इट काउंटर पार्ट इन नेचर। हर ऑर्गन ऑफ द बॉडी उसका एक काउंटर पार्ट है नेचर में जिससे वो ट्रीट हो सकता है। In traditional herbal medicine, many substances have found their way into the use by application of the doctrine of signatures, whereby the plant shape, coloring, habit, and other features have been utilized as guides to its therapeutic applications. Therapeutic applications अगर हमें करने हैं तो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर यूज करके उन्होंने देखा कि प्लांट का शेप, उसका कलर, हैबिटेट जहां वो मिल रहा है, वो बहुत सारी चीजें हैं जो एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसके हैबिट को इन्फ्लुएंस कर सकती है, एंड अगर वो मेडिसिन हमने उसको प्रेस्क्राइब करी तो वो हमको रिजल्ट दे सकती है। नाउ रेड मेकर, जो कि जर्मनी में प्रैक्टिस करते थे, मैंने आपको बताया था, उन्होंने एक नया रेडिकल अप्रोच निकाला जो कि न्यू रेडिकल अप्रोच जो कि इंट्रोड्यूस किया था हेनिमैन ने एंड हिज फॉलोअर्स ने, जो कि डिस्टिंक्ट था, हेनिमैन से थोड़ा डिस्टिंक्ट था। एंड उन्होंने सोचा कि जो पैरासेल्सियस का आइडिया था वो आगे लेकर के जाने के लिए उन्होंने सोचा कि डिस्टिंग्विश करने का सोचा, जो हमने सोचा था दैट यूनिवर्सल रेमेडीज जो कि दैट वर रिक्वायर्ड टू हील द एंटायर बॉडी एंड ऑर्गन रेमेडीज दैट वर रिक्वायर्ड टू क्योर स्पेसिफिक सेक्शंस। नाउ रेडमेकर ने दो डिस्टिंक्शंस बताए, एक तो यूनिवर्सल रेमेडीज का बताया, एक ऑर्गन रेमेडीज का बताया। यूनिवर्सल रेमेडीज एक्ट अपॉन इन अ वेरियस ऑफ वेज, किसी भी तरीके से, दोज में बी द पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज। उनके टाइम पे देखा जाए तो यूनिवर्सल रेमेडीज जो कि आज हम समझते हैं वो पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज होते थे, और ऑर्गन रेमेडीज वो जो कि एक स्पेसिफिक सेक्शन को क्योर करते थे उनके हिसाब से। उनके एक्सपीरियंस ने शो किया कि देर आर मेनी डिजीजेस जो कि एक इम्बैलेंस पे डिपेंड होती थी इनसाइड अ ऑर्गन। अगर ऑर्गन में कोई इम्बैलेंस है उस पे वो डिजीजेस डिपेंड होती थी, and hence he could be completely treated by medicine that restored the organ's natural function. उन्होंने ये देखा कि अगर कोई डिजीज एक स्पेसिफिक ऑर्गन से निकल के आ रही है तो वो डिजीज जो एक स्पेसिफिक ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है वो एक पर्टिकुलर मेडिसिन जो कि उस ऑर्गन को एफिनिटी दे रहा है उससे वो ट्रीट हो सकता है। तो उन्होंने एम्फसाइज किया दैट जो ऑर्गन क्योर that organ cures could only treat the basic illness of the organ in question, and correct determination of the etiology of the organ sickness was critical. नाउ उन्होंने एम्फेसिस किया कि जो मेडिसिन हम ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन दे रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन से जो अफेक्शंस निकल के आ रहे हैं उसी को ही ठीक कर सकते हैं, एंड अ करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द इटियोलॉजी, जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से वो ऑर्गन अफेक्टेड है उसको वो अफेक्ट कर सकती है, दैट पर्टिकुलर ऑर्गन रेमेडी। नाउ डॉक्टर जेम्स कॉम्पटन बर्नेट, उन्होंने भी सेम वही चीज बताया, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर को उन्होंने बेस बनाया, शेप, कलरिंग, एवरीथिंग, एंड मेडिसिनल एप्लीकेशन के बारे में उन्होंने बताया कि ईच ऑर्गन इन द बॉडी हैज अ नेचुरल इक्विवेलेंट, जो पैरासेल्सियस ने बोली थी। बट जेम्स कॉम्पटन बर्नेट ने क्या बताया, जो उनकी बुक में भी लिखा है कि जनरली हिज मेथड वाज टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन मीडियम और हाई पोटेंसीज एंड द ऑर्गन रेमेडीज इन मदर टिंचर और लो पोटेंसीज। डॉक्टर कॉम्पटन बर्नेट ने बताया
कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है वो मीडियम या हाई पोटेंसीज पे देनी चाहिए, ऑर्गन रेमेडीज इन मदर टिंचर और लो पोटेंसीज में देनी चाहिए. He started treatment sometimes with a constitutional remedy and sometimes with the organ remedy according to his assessment of the relative importance in a particular case. अब जो भी रिलेटिव इम्पोर्टेंस है, आज के टाइम पे भी फिजिशियंस उसी तरीके से ट्रीट करते हैं. कुछ लोग केवल बस कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट को प्रायोरिटी देते हैं, कुछ लोग दोनों तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं. एंड जेम्स कॉम्पटन बर्नेट ने भी अपने टाइम पे दोनों तरीके के ट्रीटमेंट को वेल किया. और उस तरीके से उन्होंने देखा कि जहां जिस जिस ट्रीटमेंट की जरूरत थी, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, वहां उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दिया. जहां ऑर्गन रेमेडी की जरूरत थी, वहां उन्होंने ऑर्गन रेमेडी को प्रेस्क्राइब किया. उसके बाद वो लिखते हैं कि he says I'm fine. In fine, I would summarize the whole thing thus: when the organ ailing is primary to the organ, use organ remedy. ये वही चीज कह रहे हैं कि अगर एक ऑर्गन से रिलेटेड कोई सिम्टम या हमें कोई डिजीज दिख रही है तो हम ऑर्गन रेमेडीज दें, लिटिल मटीरियल डोजेस में, और वो भी फ्रीक्वेंटली रिपीट करें. वेयर द ऑर्गन, फ्रीक्वेंटली रिपीट करना है, मटीरियल डोजेस में देना है. Where the organ ailing is of a piece pathologically with that of the organism, use the homeopathic simillimum in high potency, infrequently repeated. Now अब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि अगर एक ऑर्गन जो एक सिर्फ एक पार्ट है वो अफेक्टेड है, लेकिन अ पर्सन एज अ होल अफेक्टेड है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, होम्योपैथिक सिमिलिमम की तरह जाना है, हाई पोटेंसी देनी है एंड इनफ्रीक्वेंटली रिपीटेड डोजेस में देना है. अब दैट इज, आई गेस, वो उनका कंसेप्ट था. बट जब हम लोग पढ़ते हैं तो अक्यूट डिजीजेस के लिए ये चीज अलग होती है, क्रॉनिक डिजीजेस के लिए ये चीज अलग होती है. ठीक है. दिस इज हाउ आई वर्क with much satisfaction and delight at the curative results so obtained, sometimes as the organ remedy was sufficient. दिस was, ये व्यूज थे जेम्स कॉम्पटन बर्नेट के रिगार्डिंग ऑर्गेनोपैथिक ड्रग्स. नाउ फ्रेंच स्कूल ऑफ होम्योपैथी. द फ्रेंच होम्योपैथ्स जो भी थे, नेबल, वार्नियर, जूलियन, जो भी फ्रेंच होम्योपैथ्स थे, उन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया टू द फील्ड ऑफ ऑर्गन थेरेपीज इन होम्योपैथी. काफी सारे उन्होंने ऑर्गन थेरेपीज का कंट्रीब्यूशन दिया है इन लोगों ने होम्योपैथी में. उन्होंने एस्टैब्लिश किया है कंसेप्ट ऑफ ड्रेनेज इन विच ऑर्गन और सिम्टम्स आर detoxified and toned up before delivering the prescribed constitutional cure, principally to minimize undue aggravations. Now, उन्होंने कंसेप्ट निकाला ड्रेनेज का. जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन अफेक्टेड है उसको एक पर्टिकुलर ऑर्गन रेमेडी प्रेस्क्राइब करके, उस ऑर्गन को डिटॉक्सिफाई करके, टोन्ड अप करके, उसके बाद प्रेस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशनल क्योर, जो कि प्रिंसिपली टू मिनिमाइज अनड्यू एग्रीवेशंस. नाउ अगर मदर टिंचर इज प्रेस्क्राइब repeatedly, there might be an undue aggravation in the end, जो कि हम लोग समझते हैं. तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऑर्गन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, टोन्ड अप करने के लिए इनिशियली ऑर्गन थेरेपीज प्रेस्क्राइब होंगी एंड इन द एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्योर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम दिया जाएगा टू मिनिमाइज करने के लिए अनड्यू एग्रीवेशंस को. नाउ इतना सब देखने के बाद जो एक चीज थी कि डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर को हम लोग ऑर्गेनोपैथी से लिंक कर सकते हैं. मतलब हम हमेशा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ऑर्गेनोपैथी के लिए हम इतने वेल वर्स्ड नहीं है, क्योंकि क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर एक बड़ा पार्ट हो गया, ऑर्गेनोपैथी एक ऑर्गन से रिलेटेड पार्ट हो गया. नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर का थोड़ा ओवरव्यू. It was developed by Swiss physician Paracelsus. Paracelsus ने डिस्क्राइब किया था. Now उन्होंने लिखा the nature makes each growth according to its own curative benefit. Now own curative benefit का मतलब कि in essence it reflects the idea that nature provides what is necessary for the health and well-being of all living things, and that each element has a role or benefit that contributes to the greater good. मतलब नेचर प्रोवाइड कराती है वो सारी नेसेसरी चीजें जो कि हेल्थ को और वेलबींग ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बेनिफिट के लिए नेचर वो चीज प्रोवाइड कराती है. द नेचर मेक्स ईच ग्रोथ अकॉर्डिंग टू इट्स ओन क्योरेटिव बेनिफिट. अपनी तरीके से वो मोल्ड होने की कोशिश करती है कि वो सारी चीजें नेचुरली भी अवेलेबल कराएं, जिससे एक लिविंग बीइंग अफेक्टेड है और वो उसको पूरा पूरा हेल्प करे कि वो नेचुरली भी क्योर हो पाए थ्रू द हेल्प ऑफ, हम देखते हैं होम्योपैथी में प्लांट ग्रुप से मेडिसिन, प्लांट किंगडम से मेडिसिन बन रही है.
और उसके अलावा हर्बल मेडिसिन काफी सारी होती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक प्लांट का एक एफिनिटी, नेचर एक एफिनिटी प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर प्लांट को, जिससे कि उसका एक पर्टिकुलर एक्शन निकल के आए, और वो हम लोग देखा जाए तो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए, कि वो ऑर्गन पे अफेक्ट कर सकती है, और अफेक्ट करने के साथ साथ उसको ठीक भी कर सकती है। तो दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। In homeopathy, the doctrine of signature is the relation between the external physical characteristics of the drug substance and the sign and symptoms of medicines produced during the pathogenetic trial or drug proving on the healthy human beings. It is one of the sources of the homeopathic materia medica. बहुत सारे stalwarts ने like Dr. Constantine Herring, Dr. C.M. Boger, Dr. H. Robert, Dr. J.C. Burnett, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को सपोर्ट किया, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर को सपोर्ट किया। बिफोर हेनमैन द डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, हेनमैन से पहले जो मटीरिया मेडिका, होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, वो बेस्ड थी ऑन theoretical concept, जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर वाज अ ग्रेट सोर्स ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। लाइक डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर एक बिफोर हेनमैन वाज कंसिडर्ड अ ग्रेट सोर्स ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, कि ये प्लांट ऐसा दिखता है तो ये प्लांट इस डिजीज को क्योर करने के लिए काम में आ सकता है, ऐसा। हेनमैन सेज दैट ह्यूमन हेल्थ डज नॉट ऑलवेज अलाउ मेडिसिन बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। फिर उसके बाद हेनमैन ने कहा कि जरूरी नहीं है कि डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के थ्रू जो मेडिसिन हम लोग प्रेस्क्राइब करें वो हमेशा मेडिसिन, वो हमेशा ह्यूमन हेल्थ को बेनिफिट दे। ओनली द ड्रग्स विच आफ्टर ड्रग प्रूविंग, मतलब आप हर हर जो भी प्रेजेंट नेचर में चीज है उसको आप डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर मान करके आप ड्रग प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, अनटिल और अनलेस जो ड्रग प्रूव हुई है ड्रग प्रूविंग में ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग, जो कि रिवील कर रही है द ओरिजिनल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, जो कि वेरी सिमिलर है इन मॉर्बिड स्टेट, दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड फॉर द आइडियल क्योर। जो भी ड्रग वेल प्रूवन है उसका अगर हमें आप ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग, उसके अगर हमारे पास डिटेल लिटरेचर है और अगर हम उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, देन ओनली वी कैन कंसिडर इट अ ड्रग दैट कैन, वो ड्रग उस डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के थ्रू उस पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है और वो ठीक भी कर सकती है। नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के फ्यू एग्जांपल्स, लाइक पल्साटिला, हमें पता है उसका विंड फ्लावर होता है, सी एनीमोन जिसे हम कहते हैं। मूवमेंट ऑफ फ्लावर्स क्यों रहता है? मूवमेंट ऑफ फ्लावर्स एक तरीके से देखा जाए जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है पल्साटिला का। चेंजेबिलिटी ऑफ पल्साटिला जो कि परसिस्टेंट रहती है, चेंजेबिलिटी बहुत मार्क्ड, जैसे उसका मूवमेंट रहता है फ्लावर का। उसके बाद लैकेसिस, स्नेक इज फ्रेटफुल, सस्पिशियस, डिस्टेंट टंग, पेशेंट इज एडिशनली सेम। लैकेसिस के दो मेन चीजें होती है, जेलिसी एंड सस्पिशियसनेस। जिस तरीके से स्नेक होता है, फ्रेटफुल होता है, बहुत डरता है, सस्पिशियस रहता है, डिस्टेंडेड टंग रहती है, ट्रेम्बलिंग टंग रहती है, उसी तरीके का पेशेंट होता है लैकेसिस। चेलिडोनियम, येलो जूस, यूजफुल फॉर जॉन्डिस। यूजुअली चेलिडोनियम हम लोग लिवर रेमेडी करके करते हैं। अदर लिवर रेमेडीज लाइक कार्डिस मैरियानस हो गया, चेलिडोनियम हो गया, ये सारी मेडिसिन हम लोग देखा जाए तो हम लोग एज ए लिवर रेमेडी कहते हैं, तो एज अ ऑर्गन स्पेसिफिक हम लोग इनको कंसिडर करते हैं। फिर कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया कार्ब इट इज अ हार्ड शेल टू सिक्योर द डेलिकेट बॉडी। पेशेंट इज डेलिकेट एंड नीड्स टू बी अश्योर्ड। एक डेलिकेट शेल की तरह पेशेंट रहता है जो कि अश्योर्ड रहता है। कैलकेरिया कार्ब, मैग्नीशियम, कैलकेरिया का मैग्नीशियम एंड बराइटा का, इन लोगों में ऑफन वाली फीलिंग जो मैग्नीशियम में बहुत ज्यादा मार्क रहती है, वैसे ही कैलकेरिया का आपका बहुत डेलिकेट एंड सिक्योर्ड टाइप ऑफ पर्सन रहता है। इसके अलावा यूफ्रेशिया, अब ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जिसमें हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर में इसको पढ़ते हैं, कि जो उसका ब्लैक स्पॉट्स होते हैं कोरोला के, वो रिजेंबल करते हैं प्यूपल का। यूजफुल जो कि आई सिम्टम्स के लिए हम यूजुअली यूफ्रेशिया देखते भी हैं। एक्रिड कोराइजा। नाउ अब एक ओवरव्यू देने के बाद ऑर्गेनोपैथिक ड्रग्स का, कि क्या हो सकती है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, कौन कौन से स्टॉलवर्ड्स थे, एंड क्या हम ऑर्गेनोपैथिक ड्रग्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है ऑर्गेनोपैथी में, कॉन्स्टिट्यूशनल में, सिम्टोमैटिक में, ऑर्गेनोपैथी में। उसके बाद हम लोग क्या क्या इंडिकेशंस के बेसिस पर ऑर्गेनोपैथिक ड्रग्स प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो जो बेसिक इंडिकेशंस हैं
Indications of using organopathic drugs in the treatment must be known for the prescription. Firstly, the symptomatology must revolve around a particular dysfunction or a weakened organ. पर्टिकुलर डिस्फंक्शन होना चाहिए एक वीकेंड ऑर्गन का, उसके अराउंड ही उसकी सिम्टोमेटोलॉजी रिवॉल्व अराउंड करे। ऐसा नहीं है कि हमें जो टोटलिटी सुपरफिशियल जो हम केस टेकिंग कर रहे हैं और जो सुपरफिशियल टोटलिटी हम लोग बना रहे हैं उसमें हम लोगों को काफी सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं जो कि एक ऑर्गन तक लिमिटेड नहीं है, वो हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स मिल रहे हैं, पर्सन एज अ होल वाले ऑर्गन्स मिल रहे हैं। अगर वो हमें मिल रहा है तो ऑर्गेनोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है। Secondly, as organ weaknesses is primary obstacle to the recovery, then it should be dealt first. Now, हमेशा कहते हैं remove the obstacles to cure. हमेशा। Now, से पहली चीज ही वो वीकेंड ऑर्गन आ रहा है, जो वीकनेस है ऑर्गन का, एंड वी और हमें उस ऑर्गन की वीकनेस को ठीक करना है, उसको टोन अप करना है बिफोर ट्रीटमेंट। तो हम लोगों को ऑर्गेनोपैथिक ड्रग्स को यूज करने की जरूरत होती है उस टाइम पे। दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन जब हम लोग ऑर्गेनोपैथिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। थर्डली, जो वीकेंड लिंक है मस्ट बी रेक्टिफाइड बिफोर एंड प्रोवाइड द बेसिस फॉर एक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग। नाउ, जब हमें दिख गया कि ऑब्स्टेकल ऑफ क्योर, पहला ऑब्स्टेकल ऑफ क्योर ही ऑर्गन का वीकनेस है और हमें उसको ही ठीक करना है, तो उसके बाद सबसे पहले हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू दीज इंडिकेशंस हमारी सबसे पहले अप्रोच ये होनी चाहिए कि वो जो वीकेंड ऑर्गन है उसको टोन अप करना, उसको डिटॉक्सिफाई करना। उसके बाद हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देना चाहिए पेशेंट को एंड प्रोवाइड द बेसिस फॉर एक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग। उसके बाद हम लोगों को एक बेसिस देना चाहिए जो कि एक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग को प्रोवाइड कर पाए। फोर्थ, judicial application of organopathic drugs is necessary. Now this is very important. Judicial application होना चाहिए organopathic drugs का, frequent repetition होना चाहिए क्रूड ड्रग सब्सटेंस के लिए, जो डॉक्टर जेम्स कॉम्पटन बर्नेट ने बताया। मदर टिंचर, low potencies, mother tincture, and frequent repetitions. These are the indications for which the organopathic drugs should be prescribed. But there is one more thing, that organopathic drugs जो होनी चाहिए वो frequent repetition तो होनी चाहिए, लेकिन long term repetition नहीं होना चाहिए। long term repetition होगा तो it will harm the body. उसके बाद fifthly, it should be considered in advanced pathology, and lastly to detoxify and tone up the weak organ. Advanced pathological cases में we can give organopathic drugs. Now, Burnett focused on organopathic case taking when Hahnemannian case taking could not come nearer to find a similar one. Now, James Compton Burnett ने organopathic case taking को इसलिए promote किया जब Hahnemannian case taking could not come nearer to find a similar one. Like there are many cases जब हम लोग एक सिमिलम को ढूंढने के लिए बहुत एक एक्सटेंसिव केस टेकिंग करते हैं, बट वी एक्चुअली डोंट नो, हमें पता नहीं होता कि जो फर्स्ट ऑब्स्टैकल टू क्योर है दैट इज अ पर्टिकुलर ऑर्गन, उसका वीकनेस। तो उन्होंने अपने टाइम पे ये देखा कि हेरमेनियन केस टेकिंग वर्क ही नहीं कर रही थी टू कम अक्रॉस अ सिमिलम, बिकॉज जो ऑब्स्टैकल था क्योर का वो एक वीकेंड ऑर्गन था। फॉर दैट थॉट उन्होंने ऑर्गेनोपैथिक ड्रग्स के बारे में अपने जर्नल में भी लिखा, अपनी बुक में भी लिखा है। फंडामेंटल फोकस वाज ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गन रेमेडीज, इट्स एक्शन एंड इम्पैक्ट एंड रेंज ऑफ इम्पैक्ट। नाउ, जो डॉक्टर बर्नेट थे उनका फंडामेंटल फोकस था रिलेशनशिप क्या है ऑर्गन रेमेडीज में, उनका एक्शन क्या है और उनका रेंज ऑफ इम्पैक्ट कितना है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बर्नेट। विल्स the other was on the posology, including the lower potencies or mother tincture. Before the uses of organopathic drugs in the treatment, one must have full knowledge of the physiology and pathology. Now, हमने ऑर्गेनॉन भी पढ़ा है, नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ फिजिशियन, नॉलेज ऑफ फिजिशियन, नॉलेज ऑफ डिजीज। नॉलेज ऑफ डिजीज के बारे में वो यहीं से निकल के आया। उन्होंने भी बताया कि बिफोर यूजिंग ऑर्गेनोपैथिक ड्रग्स वन मस्ट हैव अ फुल नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। अगर फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस एंड सिचुएशंस का एक गुड नॉलेज होगा तो एक ऑर्गेनोपैथिक ड्रग वी कैन प्रिस्क्राइब फ्रीक्वेंटली। नाउ, ऑर्गेनोपैथिक ड्रग्स वो रेयर ड्रग्स भी हो सकती है जो इतनी वेल प्रूवन मेडिसिन नहीं है, बट जो कि हमारी मटीरिया मेडिका में लिखी गई है। देयर बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि हमारी मटीरिया मेडिका में है,
लिखी गई है, बट वो वेल प्रूवन नहीं है। बट अगर हम लोग उनको एज अ ऑर्गेनोपैथिक ड्रग प्रेस्क्राइब करेंगे, तो उन मेडिसिन का हमें फिजियोलॉजी पता होना चाहिए, हमें पैथोलॉजी पता होना चाहिए। तभी हम लोग उस पर्टिकुलर जो ऑर्गन अफेक्टेड है उसका फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी कंपेयर करके वी कैन प्रेस्क्राइब अ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑर्गेनोपैथिक ड्रग, जो कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में भी, सिमिलिया सिमिलिबिस क्योरेंटर, likes to be treated by the likes. Prescribing technique. Case taking with organopathic medicines focus is considered much more superficial than that of classical homeopathy, as only local symptomatology is considered. Now, जो केस टेकिंग होगी ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन का, जो ऑर्गेनोपैथी होगी उसका बहुत सुपरफिशियल रहेगा, जो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। एक्सटेंसिव केस टेकिंग नहीं होगी, सुपरफिशियल होगा, जो कि एक लोकलाइज सिम्टम्स पे बेस्ड होगी, जो एक अफेक्टेड ऑर्गन्स पे बेस्ड होगी। अगर पेशेंट को हमें एक लोकलाइज सिम्टम्स जो टोटालिटी दे रहा है वो एक डिजीज को कॉरस्पॉन्ड कर रही है, और इस चीज में हम समझ सकते हैं कि हमें एक कॉमन सिम्टम्स ही मिल रहे हैं अगर डिजीज के, तो हम लोगों को ऑर्गेनोपैथिक अप्रोच की तरफ जाना है। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर हमें पीक्यूआरएस, पिक्यूलियर, कॉमन, अनकॉमन सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो हमें एक्सटेंसिव हेनिमेनियन केस टेकिंग की तरफ जाना है। ठीक है। उसके अलावा होम्योपैथिक केस टेकिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिशनर्स टू हैव वास्ट नॉलेज ऑफ डिजीज सिम्टोमेटोलॉजी एंड ऑर्गन फंक्शन, जो कि हमने पहले भी पढ़ा कि ऑर्गेनोपैथिक केस टेकिंग में हमें वास्ट नॉलेज होना चाहिए फिजियोलॉजी का, पैथोलॉजी का। एंड दिस इज द रीजन कि हम लोगों को इनिशियल स्टेजेस में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही हम लोगों को फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी से को रिलेट कराया जाता है, जिससे कि हम लोगों को डिजीज के प्रोग्रेशन, क्लिनिकल फीचर्स, इटोलॉजिकल फीचर्स, इन सब चीजों के बारे में पता रहे, कि आगे जाकर के इफ भी अगर हमें प्रैक्टिस करना है तो हम उस चीज को कंसिडर करते हुए अपना प्रैक्टिस ऑल वेल वर्स कर सके। नाउ बर्नेट हैड सॉट अ सिस्टम टू यूटिलाइज फॉर प्रेस्क्राइबिंग देयर क्लासिकल, ये वही चीज है जो उन्होंने देखा कि क्लासिकल हेनिमेनियन केस टेकिंग जहां हमें एक स्पेसिफिक सिमिलम प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, उन्होंने एक फंडामेंटल फोकाई ऑफ एक्शन निकाला जो कि एक ऑर्गन रेमेडी का था, and there had to be considered the relationship of remedy to a particular organ, the character of action, it was able to produce its range of impact उन्होंने देखा। उसके बाद there is posological aspect to organopathy. The organ remedies had a stronger impact on the disease in mud. Now, स्टार्टिंग में हमने बात की थी ऑर्गेनोपैथी एंड ऑर्गेनोथेरेपी की, तो वो भी चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ऑर्गेनोपैथी हमने पढ़ ही लिया है, स्पेसिफिक ऑर्गन्स या टिश्यूज पे हम लोग हम लोग एक स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यूज पे जब एक मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं, दिस उस चीज को हम ऑर्गेनोपैथी कहते हैं, जो कि एक तरीके से सिबलिंग कहा जाता है होम्योपैथी का। The idea is that certain homeopathic remedies have an affinity for a particular organ or the symptom in the body and can help stimulate the body's self-healing process in those area. Self-healing process in those area अगर हम लोग वो एक particular organopathic drug prescribe करते हैं। In organopathy, remedies are prescribed based on organ involved rather than focusing on overall constitution of the patient. Now, एक particular drug जो हमें एक basic concept तो अब पता चल गया है कि एक स्पेसिफिक ऑर्गन को अफेक्ट करने वाली मेडिसिन अगर हम दे रहे हैं, जो कि उसको अफेक्ट करे, उसको टोन्ड अप करे, उसकी वीकनेस को कम करे, तो जैसे कि these remedies are often derived from minerals, plants or other substances that have shown effects on specific organs. Now these remedies जो organopathy remedies है, वो यूजली हम लोगों को मिनरल्स से मिलती है, जैसे हमने कैलकेरिया काप के बारे में बात किया, हमने प्लांट से बात किया, लेकिन वो एक डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के बेसिस पे हमने बात किया था। बट देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन जो हमें मिनरल से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, और भी अदर सब्सटेंसेस हैं दैट हैव शोन इफेक्ट्स ऑन स्पेसिफिक ऑर्गन, so that is organopathy. Now what is organotherapy? Organotherapy refers to the therapeutic use of animal organs or glandular tissues to treat disease in humans. Therapeutic use of animal organs or glandular tissues to treat diseases in humans, like डिजीजेस इन ह्यूमंस, जो भी हम लोगों को थेरेप्यूटिक यूज हो रहा है ट्राइचुरेशन करने के बाद या पोटेंटाइजेशन करने के बाद, कुछ एक हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और एनिमल हो गया, अगर डेड से मिल रहा है, लिविंग से मिल रहा है, वहां से एनिमल ऑर्गन से हम लोगों को कुछ मिल करके हम उसको पोटेंटाइज करके
कुछ एक मेडिसिन बना करके उसको ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनोथेरेपी. इट ओरिजिनेटेड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड वाज यूज्ड इन एशियन टाइम्स, but it gained popularity in 19th and 20th century when the rise of glandular supplements, especially animal organs or glandular tissues जो ट्रीट करते हैं. लाइक हम लोग काफी सारे मेडिसिन हैं, लाइक एड्रेनालिनम है, पिट्यूटराइनम है. ये सारे मेडिसिन हैं जो हम लोग यूज करते हैं इन केसेस टू ट्रीट डिजीजेस in human beings. So the principle behind organotherapy is that consuming extracts or products from the healthy animal organs can help stimulate the function of the corresponding human organs. For example, the consumption of thyroid gland extract was once a common treatment for hypothyroidism. ये एक बेसिक प्रिंसिपल रहता है ऑर्गेनोथेरेपी के बीच कि कंज्यूमिंग एक्सट्रैक्ट और प्रोडक्ट्स जो कि एक हेल्दी एनिमल ऑर्गन से बने कैन स्टिमुलेट द फंक्शंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ह्यूमन ऑर्गन. वो एक कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गन को स्टिमुलेट कर सकते हैं. दैट इज ऑन विच द ऑर्गेनोथेरेपी इज बेस्ड. In summary, organopathy focuses on treating specific organs with homeopathic remedies, while organotherapy involves using animal organs or tissues to improve the health of corresponding human organs. Both are alternative approaches to healing that have evolved over time. ये ये दोनों ही alternative approaches हैं जो कि एक होम्योपैथी का ही पार्ट है, जो कि इवॉल्व हुए हैं टाइम के साथ. ये पहले भी थी लेकिन पहले इनका कुछ नाम नहीं था या हम इन्हें जानते नहीं थे. हम जानते थे लेकिन हम होम्योपैथी में प्रैक्टिस भी करते हैं उस चीज को, लेकिन हम लोगों को इतना डिटेल्ड लिटरेचर नहीं पता था कि ये कहाँ से निकल के आई, पहले टाइम पे भी ये कैसे यूज होती थी, कौन से स्टॉलवर्ड्स इनको यूज करते थे, कैसे यूज करते थे. नाउ कुछ रिसर्चेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एंड ऑर्गेनोपैथिक ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करके की गई. नाउ जैसे कि एक ये रिसर्च है जो कि इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक एंड ऑर्गेनोपैथिक सपोर्टिव मैनेजमेंट इनको दिया गया. सिकल सेल डिसऑर्डर, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर जो होता है सिकल सेल डिसऑर्डर, उसमें इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक और ऑर्गेनोपैथिक सपोर्टिव मैनेजमेंट दिया गया. इसका उन्होंने एक केस सीरीज बनाई जो कि उन्होंने पब्लिश कराई एंड ये केस IGRH में पब्लिश्ड है. वहां से ये केस मैंने लिया और जो ये केस था वो 6 पेशेंट पे किया गया था फ्रॉम अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया. जो एक ट्राइबल ग्रुप था वहां से ये केस लिया गया था. ऑब्जेक्टिव, अब जो केस सीरीज था वो देखना था कि क्लिनिकल आउटकम्स क्या होते हैं ऑन प्रिस्क्राइबिंग इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन along with organopathic supportive medicine in management of sickle cell disorder through the analysis of case studies of 6 patients from a particularly vulnerable tribal group in India that manifest genetic predisposition for the diseases. अब वो एक पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप में किया गया था क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जो ट्राइबल ग्रुप था वो उस डिजीज के लिए प्रीडिस्पोज्ड ग्रुप था सिकल सेल डिसऑर्डर के लिए. तो उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पेशेंट लेकर के कुछ को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दिया, कुछ को उन्होंने ऑर्गेनोपैथिक सपोर्टिव मैनेजमेंट मतलब इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन दिया ही एंड साथ में ऑर्गेनोपैथिक सपोर्टिव मैनेजमेंट भी दिया टू सी कि विच वर्क्स बेटर. तो इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक एंड ऑर्गेनोपैथिक सपोर्टिव मैनेजमेंट लेड्स टू इंप्रूवमेंट इन क्लिनिकल सिम्टम्स. उन्होंने ये देखा कि इंडिविजुअलाइज होम्योपैथिक मेडिसिन और ऑर्गेनोपैथिक सपोर्टिव मैनेजमेंट जो दिया गया वो इम्प्रूवमेंट उन्होंने क्लिनिकल सिम्टम्स में 6 पेशेंट्स में उन्होंने देखा. जो लैबोरेटरी रिजल्ट्स थे वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट थे और pain indicated decreases in pain frequency and severity. जो Boole scores also improved, जो Boole scores थे वो भी improved हुए, indicating enhancing well-being for each patient. No adverse effects were reported during the treatment. So after prescribing constitutional homeopathic medicine along with prescribing ऑर्गेनोपैथिक सपोर्टिव मैनेजमेंट, दोनों चीजों को जब उन्होंने प्रेस्क्राइब करके देखा तो उन्होंने ये देखा कि जो सिकल सेल डिसऑर्डर है वो बहुत अच्छे तरीके से कॉम्बैक्ट किया गया उस पर्टिकुलर ट्राइबल सोसाइटी में. और ये स्टडी जो कि हम कहते हैं कि एक तरीके की प्रैग्मेटिक स्टडी है जो कि क्लिनिक में हो करके और जो एक जनरलाइज रिजल्ट है उस तरीके का जो स्टडी था. तो दिस स्टडी सजेस्ट दैट इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन एंड ऑर्गेनोपैथिक सपोर्टिव मैनेजमेंट हैव अ बेनिफिशियल रोल in managing SCD and may be valuable in context of PVGT in India.
अब इस स्टडी से ये सजेस्ट होता है कि इंडिविजुअलाइज होम्योपैथिक मेडिसिन एज वेल एज ऑर्गेनोपैथिक सपोर्टिव मैनेजमेंट, दोनों ही अगर सपोर्टिव मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग दे रहे हैं तो बेनिफिशियल रोल हमें देखने को मिल सकता है। अनदर रिसर्च, जो एक स्टडी कैरिड आउट हुई थी ऑन टू नो द इफेक्ट ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनोपैथिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेमोरॉइड्स। इसमें जो रिजल्ट निकला था, जो उन्होंने आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द स्टडी देखा, 70 डायग्नोज केसेस थे हेमोरॉइड्स के, एंड ऑब्जर्विंग देम विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनोपैथिक रेमेडीज विद प्रॉपर फॉलोअप, उन्होंने देखा कि 45 केसेस, 65% में shown marked improvement था from their condition before treatment, of which 20 to 31% were with constitutional remedies and 33% were with organopathic remedies. तो ये एक अनदर स्टडी थी जो हेमरॉइड्स के केसेस में देखी गई, और इस केसेस में देखा गया कि ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन ने अच्छा वर्क किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की तरह ही अच्छा वर्क किया इन in helping in combating hemorrhoids in cases of patient suffering from hemorrhoids. Another study जिसमें constitutional, organopathic and combined homeopathic treatment of benign prostatic hypertrophy, जो कि एक क्लिनिकल ट्रायल था, वो किया गया। उसमें भी देखा गया कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दिया गया और ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन दिया गया, और इन कॉम्बिनेशन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी दिया और ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन भी दिया अलग अलग, और कॉम्बिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल भी दिया और एज अ सपोर्टिव मेडिसिन उन्होंने ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन भी दिया इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम बीपीएच। वहां पे भी उन्होंने देखा कि 73, 70 एंड 77 पेशेंट्स ने 73, 70, 70 and 77 patients respectively were sequentially allocated to OM, CM और BCOM, मतलब organopathic medicines, constitutional medicine and combination of organopathic और constitutional medicine। 180 patients completed treatment, उसमें से 180 patients ने treatment complete किया and were included, जो कि final analysis में था। ओवरऑल 85 पेशेंट्स जो थे उन्होंने improvement शो किया of subjective symptoms such as frequency, urgency, hesitancy, intermittent flow, unsatisfactory urination, feeble stream, diminution of residual urine volume, but there was no reduction in prostate size. Treatment response was highest with, अब इन्होंने ये तो देखा कि कुछ सिम्टम्स कॉम्बैक्ट हुए, लेकिन जो साइज था प्रोस्टेट का वो रिड्यूस नहीं हो पाया। ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स में उन्होंने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एंड साथ में ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन जब उन्होंने साथ में दी तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा रहा, दैट वाज 38.24% कंपेयर टू ओएम ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन 31.662% and constitutional medicine that was 30.15%. Effect sizes were highest for the decrease in IPSS, residual volume and urine flow rate. तो after all these researches ये देखा जा सकता है कि अगर हम लोग ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन हम लोग साथ में दे रहे हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी हम लोग दे रहे हैं तो हम लोगों को रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये रिसर्चेस जो रिसेंट में हुई है, काफी सारी रिसर्चेस हैं, दीज आर जस्ट ऑफ रिसर्चेस, और बहुत कम रिसर्चेस हैं जो यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, बट देर आर अदर ऑल्सो रिसर्चेस। एंड सिर्फ रिसर्चेस ऑर्गेनोपैथी पे नहीं है, ऑर्गेनोथेरेपी पे भी काफी सारी रिसर्चेस हैं जहाँ पे वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ऑर्गेनोपैथी और ऑर्गेनोथेरेपी हर चीज को मिला करके उन्होंने फॉर्मूलाज के थ्रू ट्रीटमेंट किया है, कैंसर का ट्रीटमेंट किया है, एंड देर आर सिग्निफिकेंट good results after treatment with these therapeutic approaches or constitutional approaches. So on an ending note, Hahnemann, Kent, and most of the contemporary classical homeopaths advocate the use of single remedy without any interference from any other form of treatment. Like, like from the beginning, we know कि single remedy prescribe करें without any interference from any other form of treatment. This is ideal, but this is not always attainable, and it is always justified. अब ये जो अप्रोच है बहुत पहले की चलती आ रही अप्रोच है, बट as we are growing further, as the time is passing by, there are new approaches in homeopathy
and we all need to evolve. मतलब treating a patient through single remedy is definitely an ideal form of treatment. आइडियल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है एक मेडिसिन दे करके उसको ट्रीट करना, बट वो हमेशा अटेनेबल नहीं होता। कुछ केसेस होते हैं जहाँ हमें सिमिलमम नहीं मिल पाता है, या हम लोग हमारे हिसाब से सिमिलमम प्रेस्क्राइब कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में वो उस चीज को अफेक्ट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि ऑब्स्टेकल टू क्योर तो कुछ और है। एंड हमारा नॉलेज फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी को लेकर के बहुत लिमिटेड रह जाता है। तो उस चीज को अटेन करने के लिए I guess we should have a sound knowledge of not only physiology, not only pathology, but also of the drugs. बहुत सारी drugs हैं जो कि usable form में है ही नहीं अभी, मतलब prescribing form में नहीं है। In today's world, we are confronted not only with diseases, acute or chronic, but with a slow intoxication. Intoxication is the introduction of external harmful compounds in the organism. जो कि हम लोग यूजुअली बोले स्लो इंटॉक्सिकेशन होता रहता है, जिसको हम लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बेसिस पे भी हम बोल सकते हैं। स्लो इंटॉक्सिकेशन होता रहता है और एंड में जाकर के एकदम से देयर इज अ ड्रास्टिक इन्फ्लुएंस ऑफ दैट थिंग इन द बॉडी जब हम पास पेशेंट आता है। तो that is not always attainable as per this literature. That is not always attainable with single remedy. Our vital force is busy fighting the poisons and the diseases with the help of most of our organs. To treat with homeopathy, we introduce an artificial disease that is supposed to displace the natural disease, but it does not do that on its own. The remedy needs the involvement of vital force and the active participation of all organs. That is the purpose of drainage, detoxification, and organopathy. नाउ सिर्फ वाइटल फोर्स अपना काम करेगा, वाइटल फोर्स अपना काम करता है, द इंस्टिंक्टिव एवरीथिंग इट्स डूइंग अ वर्क, वो अपना काम करता है, बट जब एक्टिव पार्टिसिपेशन उसको बाकी ऑर्गन्स का भी मिलेगा तो उसका एक अलग इफेक्ट रहेगा, और यही एक पर्पस रहेगा ड्रेनेज, डिटॉक्सिफिकेशन और ऑर्गेनोपैथी का। तो ऑन एंडिंग नोट, डिटॉक्सिफिकेशन, ड्रेनेज एंड ऑर्गेनोपैथी। ऑर्गेनोपैथी हेल्प्स कि हम लोगों को कुछ एक सेग्रीगेशन दे देती है, कुछ एक ड्रग्स का सेग्रीगेशन दे देती है, एक प्रिस्क्राइबिंग टेक्निक हमें थोड़ा डिफरेंट दे देती है, डोसेज, पोटेंसी, उन चीज का डिफरेंट एक आइडिया देती है। ऑल्दो होम्योपैथी के अंडर ही ये सारी चीजें आती है, बट सिंस ये टॉपिक थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसलिए it was needed to be presented over here, and I'm welcome to all the questions for the webinar. थैंक यू डॉक्टर पवित्र। बहुत ही रिसर्च बेस्ड और जो एविडेंस बेस्ड जो रिसर्च आपने दिखाया इसमें पेपर की कैसे हम ऑर्गेनोपैथी में होम्योपैथी को यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे। तो इस तरह का जो रिसर्च मटेरियल होता है ये बहुत ही जरूरी होता है आगे दिखाने के लिए, जिससे हमें आगे की उसमें फ्यूचर उसमें हम कैसे एलोपैथिक डॉक्टर्स के साथ इस चीज को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो मॉडर्न साइंस है वो जाती है रिजल्ट बेस्ड और ऑर्गन बेस्ड रिजल्ट चाहिए सबको, जिसमें कि ऑर्गन में भी चेंज देखा है। तो Yeah, ये इस तरह की रिसर्च ये प्रूव करती है कि होम्योपैथी इज आल्सो एक्टिंग स्पेसिफिकली ऑन अ ऑर्गन एंड दैट कैन वी कैन शो फर्दर। exactly. हाँ, और हमारा ऐसे क्लिनिकल केसेस में हाँ, और इसी रिसर्च के थ्रू हम आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सेशन था डॉक्टर पवित्र का। definitely. हाँ जी। Thank you, ma'am. हाँ जी, डॉक्टर Yes, ma'am. सानी सर, सर आप हाँ, शेयर कीजिए। आ, ये पवित्र जी आप अपना पीपीटी को हटा लीजिए ना। जी सर। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है पवित्र जी, और मैं देख रहा हूँ कि चैट बॉक्स में भी आपके बड़े अच्छे रिमार्क्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। एन एक्सीलेंट सेशन, वंडरफुली प्रेजेंटेड, और बाकी सब तो अच्छा है। आपकी मैडम भी Yes, है, sir. सुन रही हैं, और मैडम की Yes, बात sir. से मैं भी सहमत हूँ। अनीश अग्रवाल ने कहा है कि ये ग्रेट सेमिनार है, Yes, sir. और मैं भी पहली बार आपको सुन रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच और क्लैरिटी ऑफ द माइंड आपके अंदर में है ना।
आप इस विषय को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, और खास करके ऑर्गेनोपैथी। ऑर्गेनोपैथी को अक्सर बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है ना। कंट्रोवर्शियल इस मायने में रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, टोटली ऑर्गन बेस्ड नहीं होता है, हम लोग जनरल सिम्टम्स, पर्टिकुलर सिम्टम्स करते हैं। लेकिन जहाँ तक कि प्रैक्टिकल अप्रोच है, हम लोग और सभी स्टालवर्ड्स ने इस बात को माना है कि डिजीज का जो एक स्टेबलाइजेशन होता है, एक जो होता है जहाँ आकर के प्रेसिपिटेट करता है, जो भी चेंजेस होता है प्रेसिपिटेट करता है, वो पैथोलॉजी किसी न किसी एक ऑर्गन पर डेवलप करता है। तो सब्जेक्टिव पैथोलॉजी और ऑब्जेक्टिव पैथोलॉजी है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड मैं इंट्रोड्यूस किया। सब्जेक्टिव पैथोलॉजी क्या है? दो चेंजेस विच इज द पेशेंट्स आर एक्सपीरियंसिंग, है ना, रोगी अपने आप को अनुभव कर रहा है, उसको सब्जेक्टिव पैथोलॉजी कहेंगे। ऑब्जेक्टिव पैथोलॉजी क्या है? which are indicated by others also, observed by the others also, यानी कि केस रिपोर्ट, आपका प्रैक्टिकल रिपोर्ट्स देखते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट देखते हैं, तो उसका विजिबली आती है। लेकिन वो कहाँ देखिएगा आप? उसको देखने का एक ही जगह होता है, आपको किसी एक ऑर्गन पर। तो इसलिए इस बात को है ना, जब प्रेसिपिटेट हो गया, जब ये हो गया, तो हम लोग को वहां पर आया, और खास करके जैसे लीवर हुआ तो लीवर ही क्यों हुआ, हार्ट हुआ तो हार्ट ही क्यों हुआ। अगर होलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता, टोटलिटी होता, तो सारे ऑर्गन को होना चाहिए। लेकिन सारे ऑर्गन नहीं होकर के किसी एक खास ऑर्गन ही हो रहा है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन रेज करता है। और इसके लिए, और हमको लगता है कि इसी कारण से ऑर्गेनोपैथी का भी जिक्र हम लोगों के पास में सब लोगों के बीच में आया। और बहुत सारे ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन हैं जो कि यूजफुल है, जैसे, और लेबलिंग भी किया गया, दवाओं का लेबलिंग भी किया गया कि आपका ये दवा जो है सो लीवर के लिए है, ये दवा जो है सो किडनी के लिए है, ये हार्ट के लिए है। हमारे पूरे मेडिका में इस तरह का लेबलिंग किया गया है। तो इस चीज को हम लोग आपने बहुत जो अच्छा हाईलाइट किया, साइंटिफिक वे में प्रेजेंट किया, मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहूंगा, और कहूंगा कि आप इस तरह से सेशन जरूर से करते रहिए लगातार, आपके लिए बहुत अच्छा प्रयास है। और मैडम योगेश्वरी जी ने आपका काफी तारीफ किया था, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने गलत तारीफ नहीं किया है, उन्होंने अप्रिशिएट किया है काफी, और मैं भी उस बात से सहमत हूँ कि उन्होंने वन ऑफ द जेम्स स्टूडेंट अपने कॉलेज में एमडी करवा दी है। कुछ सवाल आए हैं नेहा जी, आई थिंक। नहीं सर, कुछ क्वेश्चंस सच नहीं है। हाँ, वो देख लीजिए ना। हाँ जी सर, कमेंट्स पवित्र जी, डॉक्टर पवित्र, आप कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई शायद नेहा जी बताएंगे, आप उसको देख लीजिए। हेलो, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को। क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है डॉक्टर पवित्र से तो पूछ सकते हैं। हम लोगों के पास में 5 मिनट का समय है, हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो डॉक्टर पवित्र, आप जैसे जो ये ऑर्गेनोपैथी पे आप लोग कर रहे हैं, तो आपका जो एमडी का टॉपिक है वो भी यही है, या फिर ये सेपरेट उस पे रिसर्च चल रही है? नहीं मैम, मेरा जो एमडी में टॉपिक था वो सोलेनम xanthocarpus को लेके था, इन केसेस ऑफ यूरोलिथियासिस। तो एक ऑर्गन स्पेसिफिक ड्रग था, तो मैंने वो कंसेप्ट वहां से पकड़ा, और फिर मैंने इसके बारे में काफी पढ़ा। तो देन आई केम अक्रॉस की स्टॉलवर्ट्स ने भी इसके ऊपर काफी बात कर रखी है। तो वहां से मुझे आई वाज वेल वर्स्ड विद दिस टॉपिक वहां से। ओके, तो इसमें आपने जैसे यूरोलिथियासिस के ऊपर किया है, तो इसमें और कौन से डिजीजेस आपने इसमें देखे हैं जिसमें एक्शन प्रेजेंट हुआ है? देयर इज सोलेनम xanthocarpus के बारे में आप जानना चाह रही हैं? मेडिसिन के बारे में जानना चाह रही हैं? नहीं, डिजीज ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज। ओके, स्पेसिफिक ऑर्गन डिजीजेस। एक हमारे पास कॉलेज ओपीडी में प्रिंसिपल मैम के अंडर देयर वाज वन पेशेंट, गॉचर्स डिजीज का पेशेंट था, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें स्प्लीनोमेगाली मिलती है, स्प्लीन बड़ी हुई मिलती है। उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीट भी किया, और उसको हमने ऑर्गेनोपैथिक अप्रोच के थ्रू हमने सियानोथिस भी मदर टिंचर प्रेस्क्राइब किया, एंड देयर वाज ड्रास्टिक रिडक्शन। उनका जो चीटोटायरोसिडेज एंजाइम था, देयर वाज ड्रास्टिक रिडक्शन।
तो हमने एक सपोर्टिव थेरेपी भी दिया था उनको, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट भी दिया था, एंड वी वर एबल टू हेल्प दैट पेशेंट विथ रिड्यूसिंग हर साइन एंड सिम्टम्स। उनका जो ब्लोटिंगनेस रहती थी, हैवीनेस रहता था, तो हम लोग को काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एमडी दैट वाज वन ऑफ द केस जो कि मुझे लगा कि हाँ, कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के साथ अगर हम एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो उसको देते हैं ऑर्गेनोपैथी के साथ, तो पेशेंट बहुत अच्छी तरीके से अपना जो आगे की लाइफ है वो थोड़े कम सफरिंग के साथ रह सकता है, ऐसा है। हाँ जी, जैसे कि बताया कि ऑटोइम्यून डिजीज, जो ऑटोइम्यून डिजीज जैसे कि माइलोपैथी या फिर जो ये जिसमें जैसे ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इस तरह के जो केसेस होते हैं, यस मैम। उसमें सिम्टोमेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनली मेडिसिन अगर हम दे, और इवन विद सपोर्टिव थेरेपी, क्योंकि एलोपैथिक ड्रग्स जो है अगर दी भी जाती हैं तो उनका साइड इफेक्ट इतना होता है यस कि मैम। पेशेंट झेल नहीं पाता, क्योंकि ऑलरेडी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो उसमें होम्योपैथी और बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकती है, जिस तरह से आपने बताया। ऑटोमेन में स्प्लीनोमेगाली के सिम्टम या इवन अदर सब्जेक्टिव सिम्टम भी होते हैं, उसमें भी यस मैम। काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और कोई क्वेश्चन आगे डॉक्टर पवित्र से पूछना चाहता है तो वो प्लीज पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस कम है, आपको लगता है कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ, सब लोग के समझ में आ गया? आई विश सर, मेरा मतलब लेस फर्स्ट। क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन सेशन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि रिसर्च बेस्ड होम्योपैथी हमेशा एक एडवांटेज लेके चलती है आगे, क्योंकि उसमें एविडेंस और यस रिसर्च मैम। बेस्ड वो आगे की फ्यूचर प्रेजेंटेशन के लिए हमारा बहुत अच्छा टॉपिक रहता है। तो इसमें अगर क्वेश्चंस नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू मैम। ये प्रेजेंटेशन के बाद में हम लोग चलते हैं अपने कल के सेमिनार के लिए। कल हम लोगों का एक महत्वपूर्ण दिवस है, जिसे हम लोग डॉक्टर महेंद्र सिंह श्रद्धांजलि वेबिनार है ना। महेंद्र सिंह श्रद्धांजलि है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। डॉक्टर सुभाष सिंह रहेंगे, डॉक्टर भरत कुमार सिंह रहेंगे, और डॉक्टर रामजीत सिंह का की नोट एड्रेस होगा। कल ये पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर है ना। तो ये चूंकि डॉक्टर महेंद्र सिंह के विषय में हम लोग सभी को जानते हैं, वो होम्योपैथी के बहुत बड़े फिलोसफी के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, और पिछले कई एक दशक से उनका पुश चल रहा था, उन्हीं के कारण चल रहा था। और खास करके सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन होने के साथ में उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है होम्योपैथी में। तो कल हम लोग उनकी श्रद्धांजलि को मनाने जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इसके साथ में हम लोगों का ये सेमिनार समाप्त होता है आज का। और मैं डॉक्टर पवित्र से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर आइए, एक इंग्लिश सेशन में भी आप जी इसको सर। प्रेजेंट कीजिए। मैं कल आपसे बात कर लूंगा, आप एक इंग्लिश जी सेशन सर। के लिए प्रेजेंट कीजिए, और इसी सेम जी सर। टॉपिक को है ना, मैं डेट आपसे कल बात कर लूंगा ओके अगर सर। आपसे लेकर के। तो अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं सेशन को। थैंक यू एंड ब्लेसिंग्स टू यू डॉक्टर पवित्र, एंड बी सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू सो मच सर। नेहा जी, हम लोग हैंड ओवर करेंगे डॉक्टर अंजनी को। हाँ जी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर पवित्र, दोबारा आइएगा इस सेशंस में, और इसी तरह रिसर्च बेस्ड सेशन जी प्रेजेंट सर। करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इंग्लिश सेशन के लिए थैंक्स सो मच सर। डॉक्टर अजनी मालिकल को हैंड ओवर करते हैं। धन्यवाद। Thank you, Dr. Neha. Now we are moving to English session. So welcome everyone for today's session. Today's our guest is Dr. SHWETA SINGH, MD in homeopathy, and she's a PhD scholar. She's working as a senior research fellow in Central Council of Research, Homeopathy Headquarters in New Delhi. And she graduated from Baxham Homeopathic Medical College and got MD from Sri Guru Nanak Dev Homeopathic Medical College, postgraduate diploma in health promotion, and now doing PhD. And she is the first female president of Delhi Homeopathic Association and chief administrator of KHA Homeopathy for study group in USA, and chief editor of biannual newsletter, executive editor of Hanuman's Homeopathic Sandesh, and associate editor of Homeopathic Heritage, and worked as a medical officer in Muskan Foundation in the field of
drug de-addiction and worked as an assistant professor in many reputed colleges. Recently, she has awarded with the legendary homeopathic award from Health Minister of Uttarakhand. You are welcome, Dr. Shweta. We are so happy to have here in our session. Welcome to IFPH Forum. Thank you so much. I was unable to unmute. Now it's fine. Let me share. Thank you, Dr. Anjani, for this beautiful introduction. And I would also like to thank Dr. M.K. Sani, sir, Dr. Danesh, and the team members of IFPH for giving me this opportunity to share my little clinical knowledge in at your platform. So I hope my slides are visible. Yeah, substance use disorder and homeopathy. It's visible. So nowadays, we all know that psychoactive substance use is very common in the society, and we are struggling with these kind of psychotropic psychoactive substances like alcohol, cannabis, opioids, inhalants, etc. We should know what are these substances, how they act, what is the effect, and what is the impact of these substances, these drugs on the society. We call them with different names like drugs, narcotics, psychotropic. When we use it legally, then they are known as psychotropic drugs. Then they can be called addictive drugs when they develop addiction. You can also call them like recreational drug, because when they are used for recreational purposes, like for intoxications, like we use sleeping pills, we use painkillers, and they are also known as therapeutic or paraceutic drugs, which have medical indications. But the correct term which we use is psychoactive substances. So basically, what is substance? What is a drug? It is basically a chemical which affects brain when consumed. Psychoactive substance use disorder is defined as chronic, relapsing, and brain disorder. It is a disease. It is not a behavioral problem only, but it is a chronic, relapsing brain disease. Then we should know what are their effect. We have already covered what it means. Then what are their effect and what is its impact on the society. Now the effects. Basically, these psychotropic substances, they alter brain functions. They affect consciousness. They impair perception. They impair mood. They affect the thinking process of an individual when consumed. They affect the thoughts. They affect the logical thoughts, reasoning, or the linked thoughts. They basically impair the thinking process, and ultimately they alter the behavior of an individual or the motor functioning of that individual. The impact is not only on the individual who is consuming the drugs, but also on the family members, also on the society. And now it is important to know why drugs cause addiction and why people take drugs. Now, addiction is basically why they cause addiction, because they have the ability and propensity to cause addiction. They have that neurobiological effect on human brain, which affect the reward pathways. Whenever a person consumes drug, it artificially stimulates the functioning of the brain and the reward pathway, which gives pleasure, which gives a good feeling to that individual, which creates happiness. And this pleasurable feeling
basically motivates and cause reinforcement and promote the usage. And for this pleasurable feeling, we don't have to do any efforts. Usually to get this kind of pleasurable feeling, to stimulate this reward pathway, we need efforts. But in this, the drugs basically produce this pleasurable feelings without efforts. So it promotes the drug usage behavior, drug taking behavior in an individual. And when the patient, they want to get this feeling again and again, so they start using it repeatedly, and ultimately it causes addiction. And why people take drugs? Basically to feel good, to try new experiences, sometimes to cope up with the negative pre-existing conditions or situations. Like if the patient was suffering from insomnia, they start taking sleeping pills regularly. If they have depression, anti-depression pills they want to take, anti-anxiety pills they will take. When the patients have lack of confidence, so they can take drugs to enhance their performances. Sometimes they use these kind of psychotropic addictive things under peer pressure. The adults between 15 to 25 years of age are more prone to such new experiments. They start taking drugs to fit into the social circles. Then there are some personality traits which are more prone to such drug taking behaviors, like the individuals who have poor coping skills, who are they have low frustration tolerance, so they start taking drugs to gain that confidence, to improve their coping skills, to control their frustrations, to fit into the society. And all these factors are basically the risk factors to get into such activities. Then other risk factors could be like easy availability of the drugs, or if the drug is more affordable, so they are usually uh, start taking these kind of drugs. Then the family environment is very important. If the person who is immediate family member, if they are taking drugs, so there are more chances that the children will get into such activities. If the parental supervision is inadequate, in such conditions the children are more prone to such activities, to get indulged into such activities. Or if the parent is single parent, then they are more prone to such get into such activities. There is various stage of addictions, like uh, at the initiation is from just for a new experiment. They get that pleasurable feeling. Then the second stage is they start using it occasionally. Then the third stage is when they start using it regularly. They develop a pattern to use these kind of drugs, like they start taking it on weekends and all. There is a pattern involved. In the fourth stage, they need it daily. Then there is one more stage, that is the stage of dependence, when they need the drug to control the withdrawal symptoms, which appear when they stop taking drugs. So now they start taking drugs to just control those withdrawal syndromes, which is very much disturbing. So the cycle may be involved and it causes addiction in such patients. Now, the prevalence of substance use in Indian population between the age group 10 to 75 years of age. This is a survey which is carried out by the Ministry of Social Justice and Empowerment.
And they found that the alcohol use in the 16 crore population is 14.6% of the population, total population uses alcohol uses alcohol. Now we have to differentiate what is use, what is harmful use, and what is dependence. Use is basically it is not a diagnostic entity. When we use drugs in occasionally without any negative consequences, it comes under the category of usage. So 14.6% of population uses alcohol, 2.8% of population uses cannabis, and 2.1% of the population use opioids. Then sedatives 1.08%, cocaine 0.10%, inhalants 0.7%, amphetamine type stimulants 0.18%, hallucinogens 0.12%. So this is the this is the chart which shows the alcohol or other substance use in the population of India. But if we talk about the harmful use, where if we use that drug substance, it produce physical, psychological effects when the use is continued for a long time. So basically, patient develop a pattern of usage. Despite he knows that there is the drugs are causing health damage, but the individual continue using the drug. This is a stage of harmful usage. And 5.2% of the population are in the harmful use category. 0.66% are of cannabis harmful use is there, and 0.7 opioid harmful use is there. Inhalants 0.21%. But this harmful use stage is reversible. In that stage, we can rehabilitate the patient. Then the next stage is this abuse, this dependence, where there is cluster of physical, psychological, behavioral symptoms with the other sectors which are also affected. Like there is occupational hazard, there will be social hazard, there will be legal hazard. And the patient is not stopping the usage of drugs. He is now dependent. This dependence is 2.7% for alcohol in Indian population, 0.25% of cannabis, and 0.26% of opioids, and 0.08% of inhalants. Now, if we want to define this substance use disorder, this dependence, so it is defined as the pathological problematic pattern of substance use and behaviors leading to clinically significant impairment or distress occurring within 12 months of use, as manifested by at least 2 of the 11 criteria classified under 4 domains. This is according to the DSM-5. Now, these 4 domains are impaired control, social impairment, risky use, and pharmacological criteria. Basically, substance use disorder, there is cluster of physical, psychological, and behavioral signs and symptoms where the use of the drug is very much prolonged. And there should be repetition of the drugs. These are some features which define that your patient is now suffering with substance use disorder. There are 6 core features which define that the patient is now an addict. Number 1 is craving for the drug.
That means the patient experience a strong desire for the substance. It can be alcohol, it can be cannabis or opioid or anything. There is persistent desire or unsuccessful efforts to cut down the or control the use of that drug. So the patient craves for that drug. Second thing is prioritizing use of that drug. The patient is spent a lot of time in the activities to obtain and to use substance or recover from its effect. They fail to fulfill the major role obligations at school, home, office. They basically prioritize the drug. They can do anything to get that drug. They leave all the works. They basically the social or interpersonal relationship, they doesn't matter to that individual. They just prioritize the drug. They get into such activities to just get those drugs. Then the third is tolerance. There is a need to increase the amount of drug to get desired effects. Then the withdrawals. Basically, there is a development of some unpleasurable signs and symptoms when they stop using drugs. So they get into that withdrawal syndrome, which is very important. And this is the stage where homeopathic treatment is very much needed if you want to manage that person, if you want that there is some long-term sustenance. So this stage is very crucial and it has to be managed well. We will discuss it later. Then the next core feature is loss of control. The patient basically loses control over her activity. They basically just try to, if they want to stop using drugs, they won't able to do that, because now the body loses its control. Their brain is not functioning well now. Now, next is ways of consumption. Now for the drug, they start threatening the family members. They start stealing different things to get money so that they can purchase that drugs. They become quarrelsome. They harm themselves, or they can harm other family members if they stop them using those drugs. So these are the ways of consumption. These are the 6 core features which we have to identify to diagnose that the patient is an addict now. Now the withdrawal syndrome. It is a cluster of clinical symptoms which develops after abrupt cessation of substance use that has been heavy and prolonged, which could be daily or almost daily use for at least a few months. These are the symptoms of withdrawal syndrome. There are signs and symptoms which produce after cessation, abrupt cessation of the drug use, which was prolonged and repetitive. In alcohol, you can find anxiety, restlessness, tremors, insomnia, vivid dreams, loss of appetite, nausea, vomiting. There could be marked autonomic hyperactivity, tachycardia can be there, hypertension can be there, fever, sweating, tachypnea.
There could be severely impaired sensorium. Disorientation can be there. Confusion can be there. Psychomotor agitations you can find in such patients if they abruptly stop using alcohol use. Then illusions can be there and hallucinations can be there. It is important to know when the patient has taken the last dose to classify or to diagnose in which stage the patient is. Usually, these withdrawal symptoms begin in 6 to 12 hours of the last usage of the drug. In 12 to 24 hours, these symptoms reach to the peak, and they usually persist for 3 to 7 days. Depending upon the quantity of the drug use, the type of drug use, and severity of the symptoms. So we have to manage the patient at this stage, because if we fail to manage these withdrawal syndrome, the patient will again get into addiction. When he take drug, these symptoms got relieved. That our patient usually know. So we need to just manage this stage and provide relief to the patient as soon as possible. Close observation is required at that time. Seizures can happen in 12 to 18 hours of the last dose taken. Hallucinations can occur in 12 to 24 hours of the last dose taken. And especially in the cases of alcohol, there is a stage, delirium tremens, which occur in 3 to 4 days after the last dose taken, which is a medical emergency. And it is not possible to treat the patient in clinics at the time. We have to refer the patient. If he is presenting in 3 to 4 days, if he is presenting with illusions, hallucinations, or seizures, he can go. It is a medical emergency condition. We have to refer those patients to hospitals. Now, this withdrawal management is the initial stage. Which is necessary. The management is very necessary for long sustenance, for long-term recovery. In cannabis patient, the withdrawal syndrome consists of the following features like irritability, anger, there is aggression, there is nervousness, anxiety, insomnia, decreased appetite, weight loss, restlessness, depressed mood, abdominal pain, shakiness is there, tremors were there, excessive sweating will be there, fever, chills, and headache could be there. In opioids, you can find pupillary dilatation, lacrimation, watery eyes will be there in opioids addiction. Rhinorrhea, running nose could be there. There is frequent yawning in opioids addiction. So with these symptoms, you can diagnose your patients. Stomach cramps, diarrhea, vomiting. In opioid patient, the pains, there is severe pains, severe body aches, muscle spasms will be there. It is severe in opioid patients. There is restlessness, anxiety, irritability, and insomnia. Anxiety, restlessness, irritability, aggression, insomnia, loss of appetite or diarrhea, vomiting. These are common in all these substance use. And tremors. You have to ask the patient to extend their arms, their upper limbs, and you can find there is presence of fine tremors, like you find in hypothyroidism or Parkinsonism. So such fine tremors are also there in withdrawals. Now the treatment goal. The first initial stage is to help your patient to come out of these withdrawals in a safe and comfortable way.
Second goal is to enhance the patient's motivation to achieve treatment, long-term treatment, and abstain from the substance. Here, the counseling is very important. We have to treat the day-to-day illness of the patient while he is in recovery, under recovery. Usually, these patients are malnourished, their immunity is very low. So we have to treat everything at that time. In Aphorism 1, Dr. Hahnemann wrote that the physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure as it is termed. So we have to correct all the sectors where the patient is affected. We have to treat the physical, mental, social, and spiritual symptoms, signs and symptoms which your patient is presenting. We have to basically rehabilitate the patient. We have the routine of such patients are very much disturbed, so we have to get our patient into the daily routine. We have to correct that routine. Now the next stage is detoxification. When we treat such withdrawal symptoms, signs and symptoms, this is known as withdrawal detoxification. The initial phase of treatment of substance dependence, which includes the treatment of withdrawal syndrome, which surfaces after abrupt cessation of substance, assessment of medical complication, with treatment of those requiring acute intervention, is known as detoxification. In this stage, we need acute remedies to treat our patient. Withdrawal syndrome is treated by the acute remedies, as per Dr. Hahnemann. Homeopathy, basically in addiction, we usually treat the patients according to the signs and symptoms which the patient is presenting. But the challenge is the patient is almost always in denial state. They won't accept that they are addict. Usually the family members or the relatives of the patient who is an addict, they approach you. You won't find, mostly you won't find any addict who approach you for his or her addiction. Or you can find a patient who is coming to you for some different issue, and in the past history you can see that he is really an addict, or if he is suffering from withdrawal syndrome, and if you are aware of the withdrawal signs and symptoms, you can diagnose that he might be taking such and such drug. So in homeopathy, we need that the portrait of disease, the picture of disease, we need the clear picture so that we can find out that simillimum which is helpful in that individual case. That totality of the symptoms is required. But here it is very challenging to get that totality, that picture, because sometimes if the relatives or the family members are approaching you, it is difficult. They are usually very much anxious about their family member. They won't be able to give you that the pure picture which is required to treat those cases. But here we can help the patient, the family members, we can motivate the family members, we can counsel the family members to just get that patient in our clinic so that we can counsel him, we can motivate him to start treatment, or we can make them aware regarding the rehabilitation center where they can get that help, and we can give the homeopathic treatment in such centers. Then the component of treatment, basically we require the integrative approach along with the homeopathic medicine which we give to our patient
family assistance program is required. We need the recreational activities. We should give the patient psychosocial treatment. We should give the patient counseling. We can give the patient spiritual treatment. So every sphere is to be treated well to get that desired result, to rehabilitate such patients. There are different behavioral traits in such substance use disorders. Like these patients are very much abusive. They are backbiters. They are being greedy. They need money all the time to get those drugs. So they are being greedy. They betray people. They bickering. Basically, they are very, very much argumentative. Blaming. They blame others for their behaviors, for everything. Breaking the house rule. They are basically, they do not follow the house routine. Butting in, they are interruptive. In any conversation they can interrupt. They are hitting back. They are holding of guilt. Why we are discussing these behavioral traits? Because in homeopathy we are the ones who take mental symptoms along with the physicals and other pathological symptoms. We require such mental symptoms to treat the patient well, for a holistic treatment. So mental symptoms are very important in such cases, or in any case, to get the simillimum, to get the results. So holding of guilt, we have a lot of remedies where feeling of guilt is there. So we can uproot that. We can treat the patient. If we know this, we can treat the patient holistically. They care a damn. They are very careless. They are very challenging to us. They always defend themselves. They're very defying. They're very disorganized. They do not follow any house rules or their daily routine or anything. They give up easily. They are having their own way for everything. They are hindrance in treatment. Yes, they won't follow the treatment, the procedure, the process. They won't take the medicines timely. So they are hindrance in the treatment. Improper statements, justification. They have justification for everything. They are in the negative contact. They are very lazy. They don't want to do anything. They are very manipulative. There is negative filter down. When you try to make them, you want to counsel them. And if you say anything negative in that conversation, they will take the negative things only. They will focus on that. They will concentrate on the negative things only. So there is negative filter down. They are not following directions. They are procrastination is there, resentment is there. There is a feeling of anger. There is a feeling of insult in them. They are very irresponsible. There is lack of communication because of that drug taking activity. They are not in contact with their family members. There is no communication with them. They are very offending. They are very reactive. They are sly, sleeky. They steal things to get those drugs. They're taking everything for granted, telling a lie. They are the liars. They are very stubborn. They are very obstinate. They are very threatening. They have that suicidal tendencies in them. If you don't give them the drug, they try to threaten you. They can harm themselves.
they threaten you so that you allow them to get those drugs. So these are the negative behavioral traits you can find in drugs, in these drug addicts. This is one case which I want to share, like of a drug addict that is presenting complaints. There was injury upper lip since 4 days, and there is Ifph mouth. Palpitations were there, which increased in evening. The blood pressure was high, that is, the patient was hypertensive. 162 was the systolic pressure and 88 was the diastolic pressure. The appetite of the patient was decreased. There is no desire to eat anything, and thirst was 2 to 3 liters per day, a little quantity at a time. Desire is for salty things, and the perspiration was scanty. The thermal reaction of the patient was hot. Tongue, it is white coated with bluish discoloration. As I told you that these patients are malnutritive. They are malnourished, sorry. So you can find deficiency of vitamin A, C, K, D, E. And mental generals were, he is very oriented and cooperative. He is calm in nature. There is, in the family history, the father was alcoholic. Because of that family history which I got in this case, and there are syphilitic symptoms like palpitations, which aggravation was at night. So the prescription was based on those symptoms, and Ceflinum 201 dose was given, followed by Rubramate 30 placebo, TDS for 1 week. Then on the next day, palpitation was much decreased. Ulcers were same, but the appetite was also improved. And on examination, the blood pressure was little down. It was 150 by 90, and pulse rate was high, 110 by per minute. On the next day, the medicine was continued, Rubram met. Next day, there was mild headache, which ameliorated after sleep and aggravated in afternoon. On examination, the blood pressure was found to be controlled. It was 130 by 80 mmHg, and pulse rate was also controlled, that is 88 per minute. In the supportive measure, we have to manage the diet also of such addicts, because they're already malnourished. There are nutritional deficiencies because they don't take care of their routine as well as diet and everything. So we have to give them a healthy and nutritious diet along with the treatment. For the corrections of nutritional deficiencies, we have to make up for the deficiencies, and we have to give supplements to them. There you can find deficiencies of vitamin A, B, C, D, K, folic acid, bioflavonoids, iron, magnesium, potassium, cysteine, etc. So you have to correct those deficiencies with the supplements. Patients should be motivated to do regular exercises. You can engage them into yoga or dance therapy or any physical activities. You can ask them to go for a long walk for 40 minutes, half an hour. In the cases of alcoholics, you can ask the patient if they have the craving. You can allay them by eating a few raisins. An orange can be eaten before breakfast in the cases of alcohol, which can reduce or lessens their craving. So it is very effective in such cases. And you should, while treating your patient, you should provide a calm, well-lit, predictable, non-threatening environment to such addicts. There is a study which was carried out in Muskan Foundation, which I was working. It was a drug de-addiction center, rehabilitation center, which provides standard IPT care for substance use disorders. And it is a study where 100 patients were enrolled for that study.
The inclusion criteria was male patients between the age of 18 to 15 years of age. All the diagnosed cases of substance use disorder as per the DSM-5 criteria were enrolled, and patient with regular substance use for at least 1 month. There is repeated use of drug bought by their family or the self-reported cases were enrolled, and written informed consent was also taken from the enrolled patients. Exclusion criteria, the pre-diagnosed cases, comorbid severe psychiatric illnesses like schizophrenia, as assessed by the consultant psychiatrist, they were excluded from this study. And cases with the medical emergencies, who are intoxicated, poisoning cases, or hypertensive encephalopathy, hyperkalemia patients, they were excluded from the study. The patients who have low GFR or raised total serum bilirubin levels or malignancy, they were excluded from this study. In those 100 patients, I found 47% patients were alcoholics, 8% patients were pure cannabis patients, 18% were opioids used, were suffering from opioid use disorder, and 27% uses multiple drugs. In the baseline socio-demographic characteristics, the mean age was found to be 35.88 plus minus 6.8 years. So around 30, in the 100 cases, the mainly age group was around 36 to 45, which was maximum they were admitted there. In the educational status, we can found that mostly patients who are addicts, who are under dependence, are graduate. And in the occupation, you can see 35% of the addicts were unemployed because of this drug use. 33% were in private job, and 35%, which is a good number, they are unemployed. Then marital status, if you can see, 62% were married, but 30% of the patient were unmarried. 5% were divorced because of this problem. In the family history, it was found that 32% of family members were taking tobacco or they are smokers. 16% of the family members were alcoholic of these addicts. In the nutritional status, you can see 52% patients out of these 100%, 52% patients were malnourished. Blood pressure, 31% patients of these addicts were hypertension. So hypertensive. So hypertension is one of the complication of these drug usage, which should be treated. Most common symptoms which were found in such cases were anxiety, restlessness, anorexia, nausea, vomiting, headache. Sweating was also there. Tremors were there. Runny nose was there. Joint pains, body aches were there. Insomnia is 83%. GI upsets in 56%, goose flesh were there, yawning is there in 12% patient. The yawning, goose flashes, these severe joint aches, body pains, runny nose, these are the symptoms, watery eyes, these are the symptoms of opioid addicts. The commonly used medicine in this study were arsenic album, Nux vomica, sulfur, pulsatilla, rustox, belladonna. Other remedies which were also found to be effective were Merxol, Eupatorium perforatum, Lycopodium, Phosphorus, Natramur, Staphysagra,
Ignitia, acid phos, zinc met. Basically, when you find tremors in legs, lower limbs, you can prescribe zinc met, which is a wonderful remedy for addiction or for the tremors of lower limbs. Acid sulf, when there is internal trembling, the patient, basically tremors are present in these addicts, especially in the cases of alcoholics, you can find the tremors. So if the patient, when you examine, you cannot find external trembling, but the patient is complaining of that there are tremors. So it is internal trembling, and acid sulfuricum is a very good remedy for such internal trembling. Then antium crude can be given. Grief is there, then you can think of ignitia, natramure. Such remedies can be helpful in such cases. If there is severe aches, body aches, you can give eupatorium perf, you can use belladonna, you can try bryonia, which can give wonderful results in such cases. But the symptoms should be on the basis of the totality of the symptoms. Every individual should get their own individual remedy after proper case taking, after considering the totality of the symptoms. Then after treatment, the results were, the mean scores of the outcome scales were compared at baseline, then on the 4th day, then at the end of first, second, third, and fourth week. This is basically a 1-month study for the withdrawals. Usually the withdrawals happen for 3 to 7 days. In 12 to 24 days, they are at peak. So 3 days ke baad, 4th day par we have compared the results, and we found that there is the decrease in the mean scores of the scale, and the result was found to be significant. You can see the chart. There is this decreasing trend of the mean values after the individualized homeopathic treatment. So this is all about my presentation. Thank you so much. Thank you, Doctor. Thank you so much. And now we have 10 minutes to ask question to Dr. SHWETA. The participants, if you have any question, means you can raise your hands and ask question. Both for hand, show thumbs up. Okay. Dr. Ram Parvesh Shah. If you have any queries, you can ask in the chat box even. You can directly ask also. Gracilia, we must add addiction to cyber games, causes alternation in social behavior. Gracilia, Dr. Gracilia, you are. Dr. Ram Parvesha, you can talk now, please. Thank you, Dr. Andini, and congratulations, Dr. SHWETA Singh. Very good presentation, excellent session. Substances use disorder, addiction, and nice presentation and case presentation, very presentation. Select remedies to Pelnam Doso, one dose, and Rugam Metal. Very, very thanks, Dr. SHWETA Singh. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Ram Parvesh. Dr. Bob Lim. Gracilia, I think after putting the question, she's. That was a very brilliant presentation.
by Dr. SHWETA Singh. It covers almost everything that we can think of, and it has given us a deeper insight how we should handle cases like substance abuse. It's very common nowadays among the teenagers and sometimes up to the adults. So I just quite impressed with your approach. I think it not only requires homeopathy, but a lot of interventions like social care and so many things involved. Is there any specific protocol which we can use homeopathic medicines, standard one to treat this type of substance abuses like cannabis and so on? So basically, no specifics are there, but in the withdrawal state, we can give acute remedies like belladonna, aconite, and other remedies according to the symptomatology, as mentioned by Dr. Henneman in mental diseases. So acute state is to be treated with acute remedies, and after it subside, then we can go for constitutional treatment for long sustenance. What about any detox remedies that we can use from There are homeopathy? no specific remedies for detoxification. We have to go with symptomatology. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Dr. Shweta, and thank you, Dr. Boblim. Dr. Danesh? Yes. Dr. SHWETA Singh, it's really a very good session indeed. And it is quite relevant that the subject is very, very important nowadays, because we used to see a lot of people using all those things, and they may end up in Gunda's gang. This total destruction. So we will have to think of syphilitic remedies in those cases, and that's what you have demonstrated here, how beautifully homeopathy works in those situations. And whenever we get such cases, in the beginning, sometimes the person that may not tell the truth, but it is our duty to find the cause behind the illness. And sometimes some of these bystanders may spoke about these kind of things privately, because when they come with the patient, they may not be able to talk that this particular person is using this or that. And when they are not using, sometimes they may look like as a normal person, but soon after taking this thing, they may be an entirely different person. So there may be, they may show a dual characteristic, a dual personalities at times, and in those conditions also, homeopathy can do a lot of work. And Definitely. what's your opinion on this selection of syphilitic remedies for all these things? Dr. Shweta? Sorry, can you repeat, sir? Actually, this is a syphilitic condition where destruction in its full bigger, and some of them are maybe in acute state, so we can say that some persons are in psoric and some are in other state, but most of them are syphilitic. Yeah. And Right. what's your opinion on that? Yes, sir, you're absolutely right. They are syphilitic because the destructiveness is there in their mind. But we have to see what symptomatology they are showing at that time, at the time of what the acute illness is presenting at that time. Otherwise, we have many syphilitic remedies which could be of help. Like in the case which I showed up here, I use syphilinum on the basis of family history, which the patient was presenting, the family history of alcohol in that case, and the symptoms are showing that aggravation night, ulcers were there, palpitations were there, which were presenting it as a syphilitic case.
So we have to consider that. We have to consider the grief. We have to consider the past history, which is more important in such cases. So considering all the symptoms, then we should, proceed further. Exactly. Yes, Uh, very good answer, sir. Very good answer, Dr. SHWETA Singh. Thank you. Syphilitic, psoric nature, background of psoric nature, addiction and etc. And syphilitic nature, both. Thank you, very, very thank you. Thank you so much. I'm inviting Abdul Salam sir from Qatar to give vote of thanks to Dr. SHWETA. Otherwise, Dr. Zubaida Salam, please. Dr. Zubaida Salam, please. Not responding. Okay, Dr. Mariamma John, please give vote of thanks to Dr. SHWETA, and then we'll go to Malayalam session. Thank you, madam, for your nice presentation. On behalf of IFPH, I thank you. Please come again with another subject. Thank you. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Dr. SHWETA, and I'm appreciating your courage to take such cases and giving inspiration to others for for taking this kind of cases. Thank you so much. Come again. So good. Bye. Thank you. Bye bye. Thank you. And we'll see the same time tomorrow. Now we are moving to Malayalam session. I'm inviting Dr. Mariamma John for moderating Malayalam session. നന്ദി അഞ്ജലി ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1505 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അനിത സോമനാണ്. റിട്ടയർഡ് ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ്, കേരള. ഡോക്ടർ പ്രഫുൽ വിജയക്കറുടെ ആരാധിക. 37 വർഷത്തെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ ആണ് ഡോക്ടർക്കുള്ളത്. ഇതിനോടകം അനേകം നല്ല നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്കെടുത്തു. ഡോക്ടറുടെ റൂബ്രിക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് വളരെയധികം അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് റൂബ്രിക്കിലൂടെ ഒരു പര്യടനം എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് സന്തോഷപൂർവ്വം ഡോക്ടർ അനിത സോൻ മാഡത്തിനെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. വളരെ നന്ദി. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവായ ഡോക്ടർ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെഡറിക് സാമുവൽ ഹനുമാന് എന്റെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ ഗുരുവായ ഡോക്ടർ പ്രഫുൽ വിജയക്കർ സാറിനും പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നൊരു ന്യൂ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. റൂബ്രിക്സിലൂടെയുള്ള ഒരു പര്യടനം. അത് ഞാൻ ഫ്യൂ റെമഡീസ് ഉള്ള ഞാൻ ഒരു സിഫിലിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റൂബ്രിക്സിനെ എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാനിക് അറ്റാക്ക്, അത് 3 മാർക്ക് റെമഡീസേ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാട് റെമഡീസ് ഉണ്ട്, 55 റെമഡീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ 3 മാർക്ക് റെമഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാനിക്ക്, പെട്ടെന്ന് ഫിയർ വന്നിട്ട് ആളിന് അനങ്ങാൻ വയ്യാത്ത പാനിക്ക്, ആ ഫ്രൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏറ്റവും സിബിലിറ്റിക് കണ്ടീഷനാണ്. പാനിക് അറ്റാക്കിന് മെയിൻ റെമഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കണൈറ്റ്, ആഴ്സ്, ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് റൂട്ട. ഇതാണ് ഈ 3 മാർക്ക് റെമഡീസ്. അതില് ഈ റൂട്ട, ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അക്കണൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, അക്കണൈറ്റിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ്, ആഴ്സനിക്കിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ്, ഫോസ്ഫറസിന്റെ അറിയാം. പക്ഷെ റൂട്ടയുടെ അത്ര എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നറിയാറില്ല. എനിക്ക് അറിവ് കുറവായിരുന്നു, ഞാൻ പറയാം.
അപ്പൊ ഞാൻ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോസൈക്കോസിസ്. ഇലാസ്റ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് വളരെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് റൂട്ട യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മെന്റലി വേണമെങ്കിൽ വരാം, ഇമോഷണലി വേണമെങ്കിൽ വരാം, ഫിസിക്കലിയും വരാം. ഞാൻ ഒരു കേസ് പറയാം. ഒരു 40 വയസ്സുള്ള മെയിലാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ചെണ്ട കൊട്ടുന്ന, അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെണ്ട കൊട്ടുന്നുണ്ട്. അയാളുടെ 3 മക്കളും ചെണ്ട കൊട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അയാൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഉത്സവ സമയത്തെല്ലാം ചെണ്ട കൊട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ പുള്ളിക്കാരൻ കിളയിലും വെട്ടലും കിളയിലും അതിനൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. നല്ല ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഫെല്ലോയാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ എനിക്ക് സിവിയർ പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏനസ് തള്ളി ഇങ്ങ് പോരും. അപ്പൊ തള്ളി പോരുമ്പോഴത്തേക്ക് മലബന്ധം ഇത്തിരി മുറുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏനസിങ് തള്ളിപ്പോരും. തള്ളിപ്പോന്നാ പിന്നെ പിടിച്ചിടണം, അത് ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അകത്തോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ തള്ളിക്കളയും. അപ്പൊ അതിന് ഡോക്ടറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനൊക്കുമല്ലോ, പ്രതിവിധി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനൊക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. മറ്റേ അലോപ്പതി കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം. അയാളുടെ അത്രയും പൈസയൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരന്റെ ക്യാരക്ടറൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഭയങ്കര സ്പീഡാ പുള്ളിക്കാരൻ, എല്ലാം ഭയങ്കര സംസാരിക്കുന്ന സ്പീഡാണ്, ഉറക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഭയങ്കര ഇതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഫാസ്റ്റ് റെമഡി വന്നെങ്കിലേ അവിടെ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വീട്ടിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ്. ദേഷ്യം വന്നാൽ സഹിക്കാനൊക്കെ ഇല്ല, അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ആരോടെങ്കിലും വിരോധം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുമായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല, അവരെ അങ്ങ് വെറുക്കും, അത്രയും ഭയങ്കരമാണ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ റൂബ്രിക് എടുത്തത് ഹേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് എഗ്രി വിത്ത് ഹിം ഹു ഡു നോട്ട് എഗ്രി വിത്ത്. അയാളുമായിട്ട് യോജിക്കാത്ത പേഷ്യൻസിന് അയാൾ വെറുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഹേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ ആ റൂബ്രിക് അതിനകത്ത് വരുന്ന 2 റെമഡീസ് ആണ് കാൽക്കേരിയ സൾഫന്റ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. അപ്പൊ ഈ പേഷ്യന്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞു ചില്ലി പേഷ്യന്റ് ആണ്, തണുപ്പൊട്ടും താങ്ങാനൊക്കത്തില്ല, ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആണ്, വെള്ളം അങ്ങനെ കുടിക്കത്തില്ല, കൊട്ടാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും ദാഹം തോന്നാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ലോസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരന് നൈട്രിക് ആസിഡ് 200 ഡോസ് കൊടുത്ത്, അതിന് പുറമെ ഹനിമാനും പറയുന്നുണ്ട്, ഓർഗനോണിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സൈക്കോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോസൈക്കോസിസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലാസ്റ്റിൻ ലെസ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന കണ്ടീഷനിലും സാറും പറഞ്ഞ പ്രഫുൽ വിജയൊക്കെ സാറും പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ടിഞ്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ടിഞ്ചേഴ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം, എന്നാലേ റീഗെയിൻ ചെയ്ത് വരുവുള്ളൂ, ഇലാസ്റ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് റീഗെയിൻ ചെയ്ത് വരത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫൈബ്രോയിഡ് യൂട്രസ് അവിടെയും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം, കാരണം ഹൈപ്പർ സൈക്കോസിസ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെയും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് മെഡിസിൻ വന്നാലേ അത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, റൂട്ട ടിഞ്ചർ പുള്ളിക്കാരന് 5 തുള്ളി വീതം 3 നേരം വെച്ച് അതും കൊടുത്തു. ആസിഡ് നൈട്രിക് അപ്പോഴും നാക്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ, 2 ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ PL കൊടുത്തു. പക്ഷെ പിന്നെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കേ വരുള്ളൂ, പൈസ കുറവാണ്ട് അത് അങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ അടുത്തവണ വന്നപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞ ആശ്വാസം ഉണ്ട് ഡോക്ടർ, എന്നാലും അങ്ങ് പോയിട്ടില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് പിടിച്ചിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇടുന്ന വലിയ പെയിനൊന്നും എനിക്ക് തോന്നാറില്ല, ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നങ്ങ് കയറി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ 6 മാസം വരെ ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത്. പുള്ളിക്കാരന് തുള്ളിമരുന്ന് വേണം, തുള്ളിമരുന്നാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരന്റെ വിശ്വാസം. ആ തുള്ളിമരുന്ന് കിട്ടിയെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ റൂട്ട ടിഞ്ചർ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ 6 മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അതിശയിച്ചു പോയി, അത് അങ്ങ് കയറിപ്പോയി. പുള്ളിക്കാരന് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. പിന്നെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടും ഇല്ല എൻ്റെ അടുത്ത്. മാറിയോ, അസുഖം മാറിയോ മാറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും ആ റൂട്ട ടിഞ്ചർ എനിക്ക് ഒരു അനുഭവം ഉള്ളത് അതാണ്. റൂട്ടയുടെ ലോസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ റൂട്ട എടുത്തത്. പിന്നെ ഈ സൈക്കോട്ടിക് ഹൈപ്പോസൈക്കോസിസ് ആയത് കൊണ്ട് അത് ടിഞ്ചറായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു എന്നാണ്.
പിന്നെ വേറെ പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് എക്സുഡേറ്റ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് എക്സുഡേറ്റിന് എക്സുഡേറ്റ് എന്ന വേസ്റ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർണിക്ക 2 മാർക്ക് റെമഡീസ് ആണ്. ആർണിക്ക, സൾഫർ. ഒറ്റ മാർക്ക് റെമഡീസ് എന്ന് ആഴ്സനിക്, കാലി അയോഡൈഡ്, മെർക്കൂറിയൽ ഡൾസിസ് ആൻഡ് സൾഫർ അയോഡൈഡ്. ഇതില് ആർണിക്ക നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നീലിച്ച് കിടക്കുന്ന മുറിവുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നാലും പൊട്ടാത്ത സ്കിൻ പൊട്ടാതെ വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ നീലിച്ച് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർണിക്ക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അബ്സോർവ് ചെയ്യും. അതുപോലെ സൾഫർ ആണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റ് നേച്ചർ കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സൾഫർ കൊടുക്കാം. സൾഫർ അമ്മ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആണ്, നല്ല എല്ലാരോടും സംസാരിക്കും, ഭയങ്കര ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന നേച്ചർ ആയിരിക്കും, ഓരോന്നും വാച്ച്ഫുൾ നേച്ചർ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഇതോടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മെർക്കൂറിയസ് ഡൾസിസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ക്രോണിക് ഒട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ വന്നിട്ട് അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെർക്കൂറിയസ് ഡൾസിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അവർക്ക് ഒട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ വന്നിട്ടേ ഇല്ല. അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് അഡൾട്രസ് നേച്ചർ. അഡൾട്രസ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളണ്ടറി സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എ മാരീഡ് മാൻ ആൻഡ് എ വുമൺ നോട്ട് ഹിസ് വൈഫ്, or between a married woman and a man not her husband. അങ്ങനെയുള്ള വോളണ്ടറി ആയിട്ട് സെക്ച്വൽ ഇന്റർകോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ കേസസ് ആണ്. കല്യാണം കഴിച്ച ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും അവര് ഇപ്പൊ ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകുന്നിടത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് അവിടെ ഒരു സെക്ച്വൽ ഇന്റർകോഴ്സ് അവരങ്ങ് അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കേസുകളുണ്ട്. അഡൾട്രസ് ബിഹേവിയർ എന്നാണ്. അത് ഒരു സൈക്കോസിഫിലിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ റൂബ്രിക് എടുത്തിരിക്കണം. അതിന്റെ മെഡിസിൻസ് 2 മാർക്ക് റെമഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്കോപോഡിയം ആൻഡ് സബാൽസെൽറേറ്റ് ആണ്. ആണുങ്ങൾക്ക് സബാൽസെൽറേറ്റ് കൊടുക്കാം, കാരണം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എൻലാർജ്മെന്റ് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൈൻഡ് വരികയാണെങ്കിൽ സബാൽസെൽറേറ്റ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ലൈക്കോപോഡിയം ആണിനും പെണ്ണിനും ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ വരുന്ന 1 മാർക്ക് റെമഡീസ് തന്നെ കാൽക്കേരിയ, കാൻഡാരിസ്, കോസ്റ്റിക്കം, ഇഗ്നേഷ്യ, ലാക്കസിസ്, മെഡോർണം, ഫോസ്ഫറസ്, പ്ലാറ്റിന, പൾസാഡ്ല, സ്റ്റാഫി, വെറൈട്രം ആൻഡ് വൈപ്പറ. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ പറയാമോ? മെഡിസിൻസ് സ്ലോ ആയിട്ടൊന്ന് പറയാമോ? കോസ്റ്റിക്കം, ഇഗ്നേഷ്യ, ലാക്കസിസ്, മെഡോറിനം, ഫോസ്ഫറസ്, പ്ലാറ്റിന, പൾസാഡ്ല, സ്റ്റാഫിസാഗ്രിയ, വെറൈട്ര ആൽബ്, വൈപ്പറ പേഷ്യന്റിന്റെ കാലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ കാണും. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വൈപ്പറ എടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് ആ വെരിക്കോസ് ഈ വെയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കഴപ്പും വേദനയും കാല് തൂക്കിയിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൈപ്പറയെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഒരു ആനിമൽ ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വൈപ്പറ, ലാക്കസിസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റെമഡീസ് ആണ്. പ്ലാറ്റിന ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു അരഗന്റ് ബിഹേവിയർ. അവരെ വിചാരിക്കും ഞാനാണ് വലുത്, എന്റെ താഴെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം. അതാണ് പ്ലാറ്റിനയുടെ നേച്ചർ. അതാണ്. പിന്നെ അവരാരുമായിട്ട് അടുക്കത്തില്ല, ഒരു അഡമന്റ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും. കാലുമേ എവിടെ ചെന്നാലും കാലും കയറ്റിയേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാറ്റിന. ഇനി ഒഡോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ ഈ പിള്ളേർക്കായാലും വലിയ ആളുകൾക്കായാലും അവർക്ക് ആരുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡേഞ്ചറസ് കണ്ടീഷനിലും ഒന്നും മുൻപിൻ ചിന്തിക്കാതെ എടുത്തു ചാടുന്ന സ്വഭാവം. അതാണ് ഓഡാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് എടുത്തങ്ങ് ചാടും. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചിലര് വലിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചു പിള്ളേരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഓരോന്നിനും വലിഞ്ഞങ്ങ് മുകളിൽ കയറും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യും, സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും, കറണ്ട് അടിക്കുമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഒരു പേടിയില്ല.
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ഒഡോസിറ്റി ചിൽഡ്രനിനാണെങ്കിൽ അഗാരിക്കസ് ബെസ്റ്റ് റെമഡിയാണ് കേട്ടോ. അഗാരിക്കസ്, പിന്നെ ആർണിക്ക, മെഡോറിനം, സ്റ്റാഫി, ഇതെല്ലാം 3 മാർക്ക് റെമഡീസ് ആണ്. അഗാരിക്കസ്, ആർണിക്ക, മെഡോർണ ആൻഡ് സ്റ്റാഫി. പിന്നെ ഓറം, ലൈസിൻ ഓർ ഹൈഡ്രോഫോബിനം ആൻഡ് പൾസാൻല. അത് കുട്ടികളുടെ റെമഡീസ് ആണ്. വലിയ ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഒഡോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ 3 മാർക്ക് റെമഡീസ് ഇഗ്നേഷ്യ ആൻഡ് മെഡോർണ. പിന്നെ മറ്റത് വരുന്നുണ്ട്, ലൈസിൻ വരുന്നുണ്ട്, ആർണിക്ക വരുന്നുണ്ട്, പൾസാനിൽ വരുന്നുണ്ട്, ട്യൂബർക്കുലിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഒഡോസിറ്റി വലിയ ആൾക്കായാലും ചെറിയവർക്ക്. ഇതെല്ലാം സിബിലിറ്റിക്ക് റൂബ്രിക്കാണ്, സിബിലിറ്റിക്ക് റൂബ്രിക്കാണ്. ഈ ഒഡോസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പോഴേ അത് എടുക്കുക റൂബ്രിക്ക്. പിന്നെ ഓട്ടിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൂബ്രിക് ഉണ്ട്. അതിന്റെ റെമഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 9 റെമഡീസ് ഉണ്ട്. ട്യൂബർക്കലിനാണ് 2 മാർക്ക്. പിന്നെ 1 മാർക്കായിട്ടുള്ള റെമഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗാരിക്കസ്, വരേറ്റ കാർബ്, ബ്യൂഫോറാണ, കാക്ടസ്, കാലിബ്രോൺ ആൻഡ് ലൈക്കോപോഡിയ. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവർക്കും യൂറിനേഷൻ, ഇൻവോളണ്ടറി യൂറിനേഷൻ, കുറച്ച് പ്രായമായാൽ പെണ്ണായാലും ആണായാലും ഇൻവോളണ്ടറി യൂറിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനാന്ന് ഞാൻ ബ്ലാഡർ യൂറിനേഷൻ ഇൻവോളണ്ടറി ലീസ്റ്റ് എഫർട്ട് വേണം. ലീസ്റ്റ് എഫർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ചുമച്ചാൽ മതി, ഉടനെ തന്നെ യൂറിൻ ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് പോവുകയാണ്. അലോക്സാനോ ആണ് കേട്ടോ. അലോക്സാനോ, ALLOXANO, അലോക്സാന. ഒറ്റ റെമഡിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. ഈ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ആക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കും. അത് ഉറപ്പാണ്. ഉറപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പ്. സിംഗിൾ റെമഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കും. ലീസ്റ്റ് പൊട്ടൻസി 200 തന്നെ കൊടുത്താൽ സിംഗിൾ ഡോസ് കൊടുത്താൽ മതി, ആക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കും. അത് ഉറപ്പാണ്. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ബ്ലാഡർ യൂറിനേഷൻ ഇൻവോളണ്ടറി എത്ര എഫർട്ട് എടുത്താലും ചെന്ന് മുക്കി മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ നോക്കിയാലും മൂത്രം പോവില്ല. മറ്റേതാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു എഫർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൂത്രം പോവുകയാണ്, അറിയാതെ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ മൂത്രം പോവത്തേ ഇല്ല. എത്ര എഫർട്ട് എടുത്താലും നോ യൂറിൻ ഫ്ലോ ഡ്യൂറിൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല. അത് 2 റെമഡീസേ ഉണ്ട്, ജെൽസീമിയ ആൻഡ് ക്യാപ്സിക്കം. പിന്നെ ബ്ലാഡർ യൂറിനേഷൻ ഇൻവോളണ്ടറി അറ്റോണി ഓഫ് ബ്ലാഡറിന്റെ റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാഡറിൽ മൂത്രം കെട്ടി നിന്ന് ആ ഡെസ്ട്രൂസർ മസിൽ അങ്ങ് വീക്കായി പോയി. അങ്ങ് അറ്റോണി, അതിന്റെ ടോണിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു, കൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിന് ഒറ്റ റെമഡിയേ ഉള്ളു കേട്ടോ, കോസ്റ്റിക്കം കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാറിയിരിക്കും. അത് ഉറപ്പാണ്. അതൊക്കെ ഭയങ്കര സിംഗിൾ റെമഡീസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അറ്റോണി അവർ എഴുതി വെച്ചേക്കും, അറ്റോണി ഓഫ് ബ്ലാഡർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട, കോസ്റ്റിക്കം 200 കൊടുക്കുക. ചില്ലി ആയാലും ഓട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല, കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ബ്ലാഡർ യൂറിനേഷൻ ഇൻവോളണ്ടറി കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വിത്ത്, ചിലർക്ക് മലബന്ധത്തോടു കൂടി മലം ഇടാനായിട്ട് ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ മലം പോവില്ല, അതിന് പകരം യൂറിൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മലം പോകാത്ത അതിനു വേണ്ടി ഒരു ടെൻഡൻസി വരുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാതെ മൂത്രം പോകും. അത് കോസ്റ്റിക്കവും ടാറന്റുലയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിക്കം വരുന്നുണ്ട്, കാരണം അറ്റോണി ഓഫ് ബ്ലാഡർ ആണ്. പിന്നെ ബ്ലാഡർ യൂറിനേഷൻ ഇൻവോളണ്ടറി കത്തീഡ്രൈസേഷൻ ആഫ്റ്റർ, കത്തീഡർ ഇട്ടതിന് ശേഷം അറിയാതെ മൂത്രം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 റെമഡീസേ ഉണ്ട്, ആർണിക്ക, മാക്ഫോസ്, സ്റ്റാഫിസഗ്രിയ. ആർണിക്ക എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർണിക്ക അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക ഏത് കാര്യത്തിന്. പിന്നെ മാക്ഫോസ് പെയിൻഫുൾ ആണെങ്കിൽ മാക്ഫോസും സ്റ്റാഫിസഗ്രിയയും. പിന്നെ ബ്ലാഡർ യൂറിനേഷൻ ഇൻവോളണ്ടറി ഡിലേഡ് ഇഫ്, ചിലത് പിടിച്ചു വെക്കുമല്ലോ, മൂത്രം പിടിച്ചു വെക്കും. അവര് പിടിച്ചു വെച്ച പ്രായമായാലും ചിലപ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ സാഹചര്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞ്
പിന്നെ അവർക്ക് ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് അറിയാതെ തന്നെ മൂത്രം പൊയ്ക്കൊണ്ട് പോകും. പിന്നെ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനും ഒക്കത്തില്ല അവർക്ക്. അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 3 മാർക്ക് റെമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ടസിസ് ആൻഡ് സെപ്പിയാണ്. പിന്നെ ഒറ്റ മാർക്ക് റെമഡീസ് ആണ് ഫോസ്ഫറസും, സ്കില്ല, സൾഫർ ആൻഡ് ടൂജ. പിന്നെ അവരുടെ ബാക്കി പ്രത്യേകതയും നോക്കുക. ലാക്ടസിസ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സംസാരമൊക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എന്നാൽ കവേർഡ്സും ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവര് ലാക്ടസിസിന്റെ ഓരോ ക്യാരക്ടറിലും സോറിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നാണ്, സൈക്കോട്ടിക് ആണെങ്കിൽ ഒന്നാണ്, സിബിലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ വേറൊന്നാണ്. സെപ്പിയ അതുപോലെ. സെപ്പിയ ആണെങ്കിൽ സിബിലിറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിഫറന്റ് ആവും, വർക്കഹോളിക് ആയിരിക്കും, എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത്. പക്ഷെ അപ്പോഴും അവർ ആ ജോലിയുടെ ഇതിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കൂല. മൂത്രം ഒഴിക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങ് ഇൻവോളണ്ടറി യൂറിനേഷൻ. അപ്പൊ അവിടെ സെപ്പിയ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചില കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് പല്ല് വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻവോളണ്ടറി യൂറിനേഷൻ പോകും. അതിന് ഒറ്റ റെമഡിയോ ഇല്ല, ക്രിയോസോട്ട്. അതൊക്കെ ബെസ്റ്റാണ്, നല്ലപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഈ പല്ല് വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻവോളണ്ടറി യൂറിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പകല് പിള്ളേർ എപ്പോഴും മൂത്രം ഒഴിക്കാനായിട്ട് പോകും. ഞാൻ മൂത്രം ഒഴിച്ചോളാം, ചെന്ന് ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് അങ്ങ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ക്രിയോസോട്ടാണ്. ബ്ലാഡർ യൂറിനേഷൻ ഇൻവോളണ്ടറി ഇജാക്കുലേഷൻ വിത്ത്, ഇത് എനിക്കൊരു കേസ് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഈ ഇജാക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമൻ വെളിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, ഓർഗാസം സമയം സെമൻ വെളിയിലോട്ട് വരുമ്പോ മൂത്രവും കൂടെയാണ് വരുന്നത്. ആ പേഷ്യന്റ് എന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞ്, ആ ഭാര്യയും പറഞ്ഞ് അത് ചൂട് ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരന് മൂത്രവും കൂടെ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. വെർബാസ്കം ആണ് കേട്ടോ, വെർബാസ്കം മുള്ളനോയിഡ് വെർബാസ്കം 200 കൊടുത്താണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് മാറി കേട്ടോ. അത് നല്ലൊരു റെമഡിയാണ്. ഇജാക്കുലേഷന്റെ കൂടെ മൂത്രം ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ബ്ലാഡർ യൂറിനേഷൻ ഇൻവോളണ്ടറി ഫ്രൈറ്റ് ഫ്രം, പേടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടു പേടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി പേടിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം മൂത്രം പിടിച്ചാൽ നിൽക്കുന്നില്ല, പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കോപോഡിയം, ഓപ്പിയം ആൻഡ് സെപ്പിയ. എല്ലാത്തിലും ലൈക്കോപോഡിയം വരുന്നുണ്ട്, ലൈക്കോപോഡിയം, ഓപ്പിയവും സെപ്പിയ. പിന്നെ ചില പിള്ളേർക്ക് ഈ ഫുൾ മൂൺ ആകുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെളുത്ത ഭാവമാകുമ്പോ മൂത്രം ഒഴിക്കുക, രാത്രി കിടന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കുക, ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് യൂറിനേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിന് ബെസ്റ്റ് റെമഡിയാണ് സോറിനം. സിനിയും ഉണ്ട്, പക്ഷെ സോറിനാണ് നല്ല ഇഫക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോറിന്. പിന്നെ സർജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻവോളണ്ടറി യൂറിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റിക്കൻ, ലാക്ടസിസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസൈഗ്രിയ. ഇനി ആൽക്കഹോളിസം, ഗ്രീഫ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോളിക്ക് അഡിക്റ്റ് ആകുന്നു. ഇപ്പൊ ഭാര്യ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ മകള് ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മകളോ മകനോ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കലാമിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ദുഃഖം വന്നിട്ട് വെള്ളമടി. അതിനുശേഷം വെള്ളമടി തുടങ്ങിയത്. അതുവരെ വെള്ളമടി ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ ഒരു ഗ്രീഫ് വന്നതിന് ശേഷം വെള്ളം അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ റെമഡിയുണ്ട്, കോസ്റ്റിക്ക. ആ വെള്ളമടി നിർത്താൻ കോസ്റ്റിക്ക നല്ലതാണ്. പിന്നെ മൈൻഡ് അമിറ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവ്, എസ്പെഷ്യലി സെക്ഷൽ ലവ്, സെക്സിനോട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. ആ സെക്ഷൽ ലവ്, വാണ്ട് അമിറ്റീവ്നെസ് വിമനിൻ, സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സെക്സിനോട് താല്പര്യം കുറയും. ആ റെമഡി എന്ന് പറയുന്ന അമിറ്റീവ്നെസ്, വാണ്ട് ഓഫ് അമിറ്റീവ്നെസ് വിമനിൻ ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റിക്കം, ലൈക്കോപോഡിയം ആൻഡ് സൾഫർ, ഈ 3 റെമഡീസേ ഉള്ളു. കോസ്റ്റിക്കം, പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടർ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. കോസ്റ്റിക്കം ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിരിക്കും, മൂടി ആയിരിക്കും, അവര് ഭയങ്കര അനാർക്കിസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ സിമ്പതറ്റിക് ആണ്, ഹൈലി സിമ്പതറ്റിക് ആണ്, ചില്ലി പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് ഈ ആളുകള് അവരുടെ റിച്വലിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൽ നിന്ന് അവർ വ്യതിചലിക്കത്തേ ഇല്ല. ആ പേഷ്യന്റോട് സംസാരിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും, അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റിക്കം കൊടുക്കാം. ലൈക്കോപോഡിയം ആണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കും, അവർക്ക് ചൂടാഹാരത്തോടാണ് താല്പര്യം കൂടുതലായിരിക്കും, പിന്നെ അവര് ഒരു കവേർഡ്സ് ആയിരിക്കും, അവരെപ്പോഴും ഹാർഡ് ഫോർ ഇൻഫീരിയേഴ്സ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് വിത്ത് സുപ്പീരിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. വീട്ടിനകത്ത് ഭയങ്കര എല്ലാവരോടെയും കടിച്ചു പറിക്കാൻ നിൽക്കും,
പക്ഷെ വെളിയിറങ്ങിയ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. എല്ലാവരും സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഇത്രയും ആളിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പാതി എടുത്ത് കഴിക്കും. എന്ത് പാവോ, പക്ഷെ വീട്ടിനകത്ത് കടിച്ചു കീറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ലൈക്കോടെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ സൾഫർ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രോവർട്ടാണ്, കൊച്ചിലേ തൊട്ട് എക്സ്ട്രോവർട്ടാണ്. അവര് ആർട്ടിസ്റ്റിക് മൈൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, എപ്പോഴും പടം വരയ്ക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക്കിലേക്ക് പാട്ട് പാടുക, അല്ല ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിക് മൈൻഡും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് വലിയ ഒതുങ്ങണമൊന്നുമില്ല, വൃത്തി ഒന്നും കാണത്തില്ല. എന്നാ വൃത്തി ഉള്ളതും ഉണ്ട്. രണ്ട് എക്സെൻട്രിക് നേച്ചർ സൾഫർ ഏതിലും വരും, അതാണല്ലോ ഏറ്റവും ഇത്. പക്ഷെ എക്സ്ട്രോവർട്ടാണ്, അത് കറക്റ്റാണ്. പിന്നെ അനാർക്കിസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ ഉള്ളവര് 2 മാർക്ക് റെമഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജന്റൻ നൈട്രിക്, കോസ്റ്റിക് ആൻഡ് മെർക്കൂറിയസ് ആണ്. മെർക്കൂറിയസ് ഏത് വേണമെങ്കിലും വരാം കേട്ടോ. മെർസോൾ വരാം, മെർക്കോർ വരാം, മെർസൾഫ് വരാം, ഇത് വരാം, മെർക്കൂറിയസ് ഡൾസിസ് വരാം, സയനേറ്റസ് വരാം, കുറെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. മെർക്കൂറിയസ് അയഡേറ്റസ് ഫ്ലേവസ് വരാം, മെർക്കൂറിയസ് അയഡേറ്റസ് റൂബ്രം വരാം, മെർക്കിന്റെ തന്നെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. 1 മാർക്ക് റെമഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന അനാർക്കിസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ ഉള്ളവർ കാലികാർബ് ഭയങ്കര അനാർക്കിസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ ആണ്, സെപ്പിയ അനാർക്കിസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ ആണ്, സ്റ്റാഫി അതുപോലെയാണ്, തൂജി അതുപോലെയാണ്. ഇനി അടുത്തത് ലാക്ഷിവിയസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് വിമൻ ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്. എനിക്ക് കിട്ടിയ കേസാണ് കേട്ടോ, അത് നല്ല രസമായിരുന്നു. അയാൾ വന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾക്ക് ബസ് യാത്രക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിന് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അയാൾക്ക് ഉടനെ അപ്പോഴേ ഇറക്ഷൻ വരും. ലാക്ഷിവിയസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് വിമൻ ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്, ഉടനെ ഇറക്ഷൻ വരും. അത് അയാൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് റെമഡി. അയാൾ വളരെ സുന്ദരൻ, നല്ല ഹാൻസം പെല്ലോ ആയിരുന്നു. അയാൾക്ക് പല സ്ത്രീകളായിട്ട് പോകുന്നതാണ്, അത് വേറെ കാര്യം. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഫ്ലൂറിക് ആസിഡ് കൊടുത്താണ് കംപ്ലീറ്റ് മാറി കേട്ടോ, അതൊരു ഇതാണ്. അതേസമയം വിത്തൗട്ട് ഇറക്ഷനോട് കൂടിയാണ് ഇത് സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ലാക്ഷിവിയസ്നെസ്, ഒരു സെക്സ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരിത് വരികയാണെങ്കിൽ കലേഡിയാണ്, അവർക്ക് ഇറക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതേസമയം ഫ്ലൂറിക് ആസിഡിന് ഇറക്ഷൻ വരും, ഉയർന്നു വരും പെൻസ്. ലാക്ഷിവിയസ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി എപ്പോഴും ലാക്ഷിവിയസ് ആണ്. ഇതിനെ സെക്സിനെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന റെമഡി ഒറിഗാനോ, ഒറ്റ റെമഡിയേ ഉള്ളു. എനിക്കൊരു കേസ് കിട്ടിയാണ്, നല്ല രസമായിരുന്നു. കൊല്ലത്ത് ഞാൻ ശീതാലയത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി 8ാം ക്ലാസ്സിലോ 9ാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ്. ആ പെൺകുട്ടി ശീതാലയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുപാട് നേരം കേസ് എടുത്തിട്ടാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് തുറന്നത്. ഒട്ടും പറ്റിയില്ല, പിടിച്ച് അവസാനം അത് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ആ പ്യൂബിക് പാർട്ടില് ഇറിറ്റേഷൻ അങ്ങ് ഉണ്ടാവും, സെക്സിനോടുള്ള ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ വന്നിട്ട് ആ പാർട്ടില് ഈ ബ്ലാൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെ വെച്ച് അടിക്കുമെന്ന്, എന്നാലും തീരത്തില്ല, അത്രയും ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനാണ്. എന്നിട്ട് കാണുന്ന ആമ്പിള്ളേരെ അത്രയും വിളിച്ചു കയറ്റി സെക്സ് ചെയ്യും. അവരെന്നെ പേടിച്ചിട്ട്, ഈ പെണ്ണിനെ പേടിച്ചിട്ട് ഓടയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അത്ര ഭയങ്കര ഇത്. അത് ഞാൻ എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞത്, റൂബ്രിക് എടുത്തത് നിംഫോമാനിയ യങ് ഗേൾസ്. ഒരു ഗാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെഡിസിൻ. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തത് ഹിസ്റ്റീരിയ, എക്സസീവ് ഇറിറ്റേഷൻ ഓഫ് ജെനൈറ്റൽസ്. ഹിസ്റ്റീരിയ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ്, ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ്, എക്സസീവ് ഇറിറ്റേഷൻ ഓഫ് ജെനൈറ്റൽസ്. പിന്നെ ഇൻസാനിറ്റി ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ, അതിന് ഒറിഗാനോ ഇഗ്നേഷ്യാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഒറിഗാനം അവിടെ 30 മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നുള്ളൂ. അത് 2 ഡ്രോം മെഡിക്കേറ്റഡ് പിൽസ് ആയിട്ട് നാക്കിൽ 2 തുള്ളി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത്, പിന്നെ 2 ഡ്രോം മെഡിക്കേറ്റഡ് പിൽസ് 4 വീതം 3 നേരം വെച്ച് കഴിക്കാനും പറഞ്ഞു. പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ കറക്റ്റ് റെമഡി ആയിരിക്കും, അത് എന്തായാലും ആക്ട് ചെയ്ത് കാണും, എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അവസാനമായിട്ട് അത് കണ്ടത്, വേറെ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കേസ് കിട്ടി. പിന്നെ ലാക്ഷിവിയസ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് എല്ലാവർക്കും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് സെക്സിനോടുള്ള താല്പര്യം കൂടുന്നു. ഒരുപാട് മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പേർക്കുണ്ട് അത്. പക്ഷെ ഒരു റെമഡി പറയുന്നത് ഡിജിറ്റാലിസ് ആണ് പറയുന്നത്, കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, അത് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസം. ലാക്ഷിവിയസ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് എല്ലാവർക്കും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ
ഡിജിറ്റൽസ് ഒറ്റ റെമഡിയെ പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട് കേട്ടോ. സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ ലാക്ഷീവസ് ടച്ച്, വിമൻ ബിക്കം ലാക്ഷീവസ് അറ്റ് എവരി ടച്ച്. ഇപ്പൊ ബസ്സിലൊക്കെ കയറുമ്പോ സ്ത്രീയൊക്കെ ആണുങ്ങളുടെ ശരീരം തട്ടുകയോ ഞെരുക്കുള്ള ബസ്സിലായാലും ട്രെയിനിലായാലും തട്ടുമ്പോഴും ഉടനെ അവർക്ക് ലാക്ഷീവിയസ്നെസ്, സെക്സ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എർത്തിസം ഉണ്ടാവും. അത് 2 റെമഡിയേ ഉള്ളു, മ്യൂറക്സ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റിന. പ്ലാറ്റിനാണ് ബെസ്റ്റ് റെമഡി കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പ്ലാറ്റിന. 200 കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ലാക്ഷീവിയസ് അൺകവേഴ്സ് ജെനിറ്റാലിയ. നമ്മള് ട്രെയിനിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ബസ്സിൽ പോകുമ്പോഴും പാടാനം തുറന്ന് കാണിക്കുമല്ലോ ആണുങ്ങള്. അതിന് ഹയോസിയോമസ് കുടഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി, അവന്മാരുടെ ആ സുക്കട് തീർന്നു കിട്ടും. ഹൈപ്പൊട്ടൻസി. ഒറ്റ റെമഡിയെ പറയുന്നുള്ളൂ, ഹയോസിയോമസ്. അതും 3 മാർക്കാണ് പറയുന്നത്. അൺകവേഴ്സ് ജെനിറ്റാലിയ അങ്ങനെ നല്ല രസമാണ്. നമ്മുടെ മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. ഹിസ്റ്റീരിയ എനൂറിസസ്, അതും എനിക്ക് ഒരു കേസ് കിട്ടിയതാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ 12 വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിന്, 11 വയസ്സിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ശ്വാസം മുട്ടായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ട്യൂബർക്കലിന് ഏതോ ആണ് കൊടുത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ശ്വാസം മുട്ട് കുറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതവര് പറഞ്ഞില്ല. ഈ കൊച്ച് രാത്രി മുള്ളക്കം. ഒരു രക്ഷയില്ല. പെൺകൊച്ചുമാണ്, 12 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 1 മാസം മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്നു. ഡോക്ടറെ കാണിക്കാത്ത ആശുപത്രികളില്ല. മൂത്രമൊഴിപ്പ് ഒരു രക്ഷയില്ല. എന്ത് ചെയ്യാനാ, പെൺകുട്ടി വളർന്നും വരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, അതങ്ങ് വിട്ടുപോയ നാണക്കേടുമാണ്. കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ മുമ്പ് വെച്ച് പറയാനൊരു വിഷമം, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇതിപ്പോ സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാ കൊണ്ടുവന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എടുത്ത റൂബ്രിക് ഇതാണ്, ഹിസ്റ്റീരിയ എനൂറിസസ് വിത്ത്. ഹിസ്റ്റീരിയ ഒരു ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ സിംറ്റം ഉണ്ട്, അതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ്, ഹിസ്റ്റീരിക്കലാണ്. എന്തോ വീട്ടിലൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ കൊച്ചു കാണിക്കുന്നത്. ഹിസ്റ്റീരിയ എനൂറിസസ് വിത്ത് 2 റെമഡീസേ ഉണ്ട്, വലേറിയാന ആൻഡ് ഇഗ്നേഷ്യ. ഞാൻ വലേറിയാന 200 എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് 2 ഡോസ് കൊടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറയണേന്ന് പറഞ്ഞു. 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാതെ തന്നെ അവരിങ്ങി വന്ന് കൊച്ചെ ശ്വാസം മുട്ടായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, അയ്യോ എന്തായാലും ഡോക്ടറെ മറ്റത് കുറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ശ്വാസം മുട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കേസെടുത്തപ്പോഴേ നാട്രമോർ 200 ആണ് വന്നത്. നാട്രമോർ 200 ഇപ്പൊ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്തായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ അതൊരു നല്ലൊരു കേസായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മെഡിസിൻ അത് കറക്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആക്ഷനാണ്, ഭയങ്കര ഇതാണ്. എനിക്കത് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ്. പിന്നെ എനൂറിസിസ് ആഫ്റ്റർ ഫ്രൈറ്റ്, പേടിച്ചിട്ട് രാത്രി മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സ്റ്റമോണിയം ഹൈ പൊട്ടൻസി കൊടുത്താൽ മതി. 50 ml 4 വീതം 3 നേരം വെച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ പ്രായം അനുസരിച്ച് നല്ലൊരു ആക്റ്റീവ്. ഫ്രൈറ്റിൽ നിന്നാണ്, അതിന് ശേഷമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ആഫ്റ്റർ ഫ്രൈറ്റ് എനൂറിസിസ് വരുന്നെങ്കിൽ, മൂത്രം കിടന്ന് മുള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റമോണിയം 50 ml. പിന്നെ എൻകഫലൈറ്റിസ് ഫ്രം സപ്രസ്ഡ് ഒട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ, ചെവിയില് ഇത് വന്നിട്ട് അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എൻകഫലൈറ്റിസ് വരെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റമോണിയം തന്നെയാണ്. അതും ഹൈപ്പൊട്ടൻസി കൊടുക്കുക. സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ മാറ്റാം. അതൊക്കെ പൊട്ടി വലിക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. പിന്നെ ചില കൊച്ചുങ്ങൾ ഭയങ്കര വാക്സ്ഫുൾ ആണ്. എനിക്കൊരു കൊച്ചിന് ഇവിടെ വന്നു ഭയങ്കര സംസാരം, ഭയങ്കര ഒരാങ്കൊച്ച് വന്ന് അവൻ എന്തായാലും മരുന്നെടുക്കുന്നിടത്ത് വന്ന് അങ്ങ് നിന്നപ്പോ 3-4 പേർക്ക് മരുന്നെടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഗ്ലോബ്യൂൾസ് എല്ലാത്തിലും വാരി ഇട്ടിട്ട്, ഇല്ല സക്കാരം തന്നെ എല്ലാത്തിലും അടുത്ത് ഒഴിക്കുന്ന, ബാക്കി ഇതേ പൗഡറേ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവൻ അമ്മയടുത്ത് വന്ന് പറയാം, അമ്മ ഡോക്ടർ എല്ലാവർക്കും ഒരു മരുന്ന് തന്നെ എടുക്കുന്നത്. ഞാനും ഒന്നും അല്ലാതായി പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് ഞാൻ ഉടനെ അവരടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതാ ഗ്ലോബ്യൂൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അതിനകത്ത് ഡിഫറെന്റ് മരുന്നാണ് ചേർക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞ്. ചെറുക്കുന്ന കാര്യം അത് ഞാൻ സൾഫറാണ് കൊടുത്തത്. ഇങ്ങനത്തെ പിള്ളേരും ഉണ്ട് കേട്ടോ, വാച്ച്ഫുൾ. ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് സൾഫർ. പിന്നെ എസ്ട്രേഞ്ച്ഡ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്ലൈസ് ഫ്രം ഹർ ഓൺ ചിൽഡ്രൻ. ചില അമ്മമാർക്ക്
കൊച്ചുങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ല, സ്വന്തം കുട്ടികളെ. അവരെ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അവർക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകാനായിട്ട് തോന്നും. അവർക്ക് അവരെ കൊച്ചുങ്ങളെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നില്ല. അത് 2 റെമഡിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ലൈക്കോപോഡിയ ആൻഡ് സെപ്പിയ. പിന്നെ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം ഉള്ള കൊച്ചുങ്ങള് പേടിയും രാത്രി സ്വപ്നം നൈറ്റ് മെയർസും കാണുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രമോണിയം കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ചിൽഡ്രൻ, ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം ചിൽഡ്രൻ മീൻ ഫിയർ വിത്ത് നൈറ്റ്മെയർ വിത്ത്, രാത്രി ദുസ്വപ്നങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രമോണിയാണ്. ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഹോമിലാണ് ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ബട്ട് ഗുഡ് അറ്റ് സ്കൂൾ ആൻഡ് ഗുഡ് വിത്ത് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്. 3 റെമഡീസേ ഉള്ളു, ലൈക്കോപോഡിയം, തൂജ ആൻഡ് ട്യൂബർക്കലിന. ഈ 3 റെമഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി, തീർച്ചയായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. പക്ഷെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കണം, ലൈക്കോയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കണം, തൂജയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കണം. ട്യൂബർക്കലിന് എപ്പോഴും ചേഞ്ചബിലിറ്റി ആണ്. അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് എപ്പോഴും ചെസ്റ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വരുന്നത്. അതേസമയം ലൈക്കോപോഡിയത്തിന് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ റെമഡിയെ അങ്ങനെ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കണം അതിന്റെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഫെയിൻറ്റിനെസ്, ബോധക്കേട് വരുന്നത്, അതൊക്കെ സഡനായിട്ട് വരുന്നതാണ്, സോറോസിബിലിറ്റി കേസസുകളാണ്. അപ്പൊ ഫെയിൻറ്റ്നെസ് ക്രൗഡഡ് ഇൻ സ്ട്രീറ്റില് പെട്ടെന്ന് ആള് കൂടിയിരിക്കുന്നിടത്ത് തലചുറ്റി വീഴുകയാണെങ്കിൽ അസഫോയിറ്റിനെ മണപ്പിച്ചാൽ മതി. അസഫോയിറ്റിനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കായം മണപ്പിച്ചാലും മതി. അസഫോയിറ്റിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കായം മണപ്പിച്ചാലും മതി, പെട്ടെന്ന് മാറും. അസഫോയിറ്റിനെ ഒരു ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ റെമഡിയാണ്. ഫെയിൻറ്റ്നെസ് ആൻജൈന പെക്ടോറിസിൻ, ആൻജൈന നെഞ്ചുവേദന വന്നിട്ട് ഫെയിന്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ കൊടുക്കേണ്ട മണപ്പിക്കേണ്ട റെമഡി അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബ് ചെയ്യേണ്ട റെമഡി അമൈൽ നൈട്രോസം, ആർണിക്ക, ഹെപ്പാർ, മെർക്കൂറിയസ് അയഡേറ്റസ് ഫ്ലേവസ് ഓർ സ്പോഞ്ചിയ. ഏത് റെമഡി കിട്ടുന്ന അമൈൽ നൈട്രോസം ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. പക്ഷെ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആർണിക്ക മതി. ആർണിക്ക മണപ്പിക്കുകയും ദേഹത്ത് പഞ്ഞ് ആർണിക്കയിൽ മുക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ദേഹത്തെല്ലാം തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, ഉടനെ ആള് ഇത് വരും. ഫെയിൻറ്റ്നെസ് ആസ്മ വന്നിട്ട് ഫെയിന്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആൻജൈനയുടെ മെഡിസിൻസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? ഫെയിൻറ്റ്നെസ് ആൻജൈന പെക്ടോറിസിൻ ആണെങ്കിൽ അമൈൽ നൈട്രോസം, ആർണിക്ക, ഹെപ്പാർ, മെർക്കൂറിയസ് അയഡേറ്റസ് ഫ്ലേവസ്, സ്പോഞ്ചിയ. ഫെയിൻറ്റ്നെസ് ആസ്മ ഫ്രമാണ് ഫെയിന്റ് ആകുന്നത്. ആസ്മ വന്നിട്ട് ഫെയിന്റ് ആകുകയാണെങ്കിൽ ആൾസ് ആണ് ബെസ്റ്റ് റെമഡി. പിന്നെ അട്രോപ്പിനും കൊള്ളാം. പിന്നെ വരുന്നത് 1 മാർക്ക് റെമഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെറിബറീസ്, ക്രിയോസോട്ട്, ലാക്കസിസ്, മോർഫിന. ഇതില് 3 മാർക്ക് റെമഡീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആൾസ് അങ്ങ് മണപ്പിച്ചാൽ മതി ഉടനെ. ആസ്മയ്ക്ക് ഇത് ഫെയിന്റ് ആകുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ ആസ്മ മണപ്പിച്ചാൽ മതി. മൂക്കില് ഹനുമാൻ പറയുന്ന 284 തൊട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. മെസ്മറിസവും ഈ ഇതിങ്ങനെ ഫെയിന്റ് ആകുന്ന ആളുകൾക്ക് മണപ്പിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതില് വ്യക്തമായിട്ട്. ഏത് പൊട്ടൻസി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, മണപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. 30 ഉള്ളെങ്കിൽ 30 എടുത്ത് മണപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, 200 ആണെങ്കിൽ 200 എടുത്ത് മണപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, 1 ആണെങ്കിൽ 1 എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും മണപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ ആസ്മയുടെ അത് 1 മാർക്കിന്റെ മെഡിസിൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ബെറിബറീസ് വൾഗാരിസ്, ക്രിയോസോട്ട്, ലാക്കസിസ്, മോർഫിന. ഇനി ഫെയിൻറ്റ്നെസ്, ബ്ലഡ് ആഫ്റ്റർ ലോസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബ്ലഡ്, റോഡ് ആക്സിഡന്റ് ബ്ലഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടോ എങ്ങനെയായാലും അപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ട റെമഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 മാർക്ക് റെമഡീസേ ഉണ്ട്. ചൈന, ഫെറം, എപ്പിക്കാക്ക്, ഓപ്പിയം, ട്രിഫോളിയം, പെൻഡിലം. 5 റെമഡീസ് ആണ്. ചൈന, ഫെറത്തിന് ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കാം, ഫെറംബോസോ ഏതാണ്, എപ്പിക്കാക്ക്, ഓപ്പിയം, ട്രിഫോളിയം, പെൻഡിലം. പിന്നെ ഫെയിൻറ്റ്നെസ് ചെസ്റ്റ് വിത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ,
ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത പോലെ ഇറിയ പോലെ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് പെയിന്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അക്കണൈറ്റ് ആൾസ് ആൽബ, അവിടെ അക്കണൈറ്റ് ആണ് ബെസ്റ്റ്. അക്കണൈറ്റ് ഹൈ പൊട്ടൻസി മണപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ദേഹത്ത് തേച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം. മണപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. പെട്ടെന്ന് അങ്ങെത്തും. നമ്മുടെ ഈ ഓറൽ കാവിറ്റി കൂടെ പോകുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ എത്തുന്നത് മണപ്പിക്കുന്നതാണ്. മറ്റേ ഓറൽ കാവിറ്റി ആകുമ്പോ കുറെ അങ്ങ് കുറയും. ഓറൽ കാവിറ്റി കൂടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചെന്ന് പിന്നെ ബ്ലഡിൽ ചെന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണം. ഇതങ്ങനെ മണപ്പിച്ചാൽ നേരെ അങ്ങ് ബ്രെയിനിലെത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നെർവസ് കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ഫെയിൻനെസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ മണപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഫെയിൻറ്റ്നെസ് ക്ലോസ്ഡ് റൂമിൽ, ഇനി അടച്ച മുറികളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഫെയിന്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ പൾസാറിലെയാണ് 3 മാർക്ക് റെമഡി. പിന്നെ ഉണ്ട് 1 മാർക്ക് റെമഡീസ്: അക്കണൈറ്റ്, അസഫോയിറ്റിഡ, ലാക്ടസിസ്, ലില്ലിയൻ ടിഗ്, ടബാക്കം. പിന്നെ ഫെയിൻറ്റ്നെസ് കൊയിഷൻ ആഫ്റ്റർ, അത് ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യമൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇത് ആദ്യത്തെ നാളുകളിൽ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്റർകോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയിന്റ് ആവും. അതൊരു സിനിമ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതോ ഒരു സിനിമ, ആസിഫ് അലിയും ഒരു പെണ്ണുമായിട്ടുള്ള സിനിമ. അതിൽ ആ പെണ്ണ് ഫെയിന്റ് ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ആ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയിൻറ്റ്നെസ് കൊയിഷൻ ആഫ്റ്റർ അഗാരിക്കസ്, ഹൈപ്പൊട്ടൻ 3 മാർക്ക് റെമഡീസ് ആണ്. അഗാരിക്കസ് ആൻഡ് അസഫോയിറ്റിനെ മണപ്പിച്ചാൽ മതി. അസഫോയിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കായ അടുത്ത് മണപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, വരും. പിന്നെ 1 മാർക്ക് റെമഡീസ് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റാലിസും, നാട്രം ഫോസും, സെപ്പി. പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീനെ കോളിക്കും ഉണ്ട് ഫെയിൻറ്റ്നെസ് വരെയാണെങ്കിൽ, ബോധക്കേട് വരെയാണെങ്കിൽ. കോളിക്ക് ഡ്യൂറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ കോളിക്കും ഉണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കോളിൻസോണിയ, കൊളോസിന്ത്, മാൻസില്ല, നസ് മോസ്കിറ്റ, അസഫോയിറ്റിഡ, സ്ട്രമോണിയ. ഒന്നും കൂടെ. കോളിൻസോണിയ, കൊളോസിന്ത്, മാൻസിനില്ല, നസ് മോസ്കിറ്റ, അസഫോയിറ്റിഡ, സ്ട്രമോണിയ. പിന്നെ ഫെയിൻറ്റ്നെസ് നീലിംഗ് ഇൻ ചർച്ച് വൈൽ, അതറിയാല്ലേ ഏത് റെമഡി എന്ന് അറിയാം? ചർച്ചിൽ മുട്ടൂത്തി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫെയിന്റ് ആകുന്ന ഒറ്റ റെമഡിയേ ഉള്ളു, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സെപ്പിയ, 3 മാർക്ക് റെമഡി, ഒറ്റ റെമഡിയേ ഉള്ളു. ഇതൊക്കെ അറിയണ്ടല്ലേ? പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഉടനെ സെപ്പിയ കൊടുക്കുക, മണപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഫെയിൻറ്റ്നെസ് ഇഞ്ചുറി കൺകഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഫ്രം, ബ്രെയിനിന് കൺകഷൻ വന്നിട്ട് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി, ബ്രെയിനിന് കൺകഷൻ വന്നാൽ ഫെയിൻറ്റ്നെസ് വരുന്നെങ്കിൽ ഹയോസിയമസ് 50 ml CMO അങ്ങ് മണപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഭയങ്കര ആളുടെ കൺകഷൻ മാറും, ആള് ഓർമ്മ വരും, ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാ. അതൊക്കെ നമ്മള് എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ എമർജൻസി മെഡിസിൻസ് ആണ്. ഫെയിൻറ്റ്നെസ് ഇഞ്ചുറി കൺകഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഫ്രം ഹയോസിയമസ് ഒറ്റ റെമഡിയുണ്ട്. ഫെയിൻറ്റ്നെസ് ഇഞ്ചുറി ഷോക്ക് ഫ്രം, പെട്ടെന്നൊരു ഷോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരു ആക്സിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു നമ്മളങ്ങ് ഷോക്കായി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് റെമഡി എന്ന കാംഫർ ആൻഡ് ഹൈപ്പറിക്കാണ്. കാംഫർ മണപ്പിച്ചാൽ മതി. കാംഫർ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ഫെയിന്റ് ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മരണോ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ ഒരാള് സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോഴേ ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണെങ്കിൽ കാംഫർ അല്ലാതെയും ഫെയിൻറ്റ്നെസ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റെമഡിയാണ്. കാംഫർ ആൻഡ് ഹൈപ്പറിക്കം, ആർണിക്ക, അട്രോഫിൻ ആൻഡ് ഡിജിറ്റാലിസ്, ഇത്രയും റെമഡീസ് ആണ്. ഫെയിൻറ്റ്നെസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കേസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സോറോസിബിലിറ്റിക്ക് റെമഡി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അത് എടുത്തത്. അക്യൂട്ട് കണ്ടേ. ഫെയിൻറ്റ്നെസ് ഹെമാറ്റമിസിസ് ഫ്രം ബ്ലീഡിങ്, ഒന്നുകിൽ ഛർദിക്കുക, ബ്ലഡ് ഛർദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ
ഹെമാറ്റമിസിസ് ഇതിൽ മലീന പോലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, എന്നിട്ട് ആള് ഫെയിന്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ, പെട്ടെന്ന് ഫെയിന്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആഴ്സ് ആണ്. ഒറ്റ റെമഡിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ആഴ്സ്. ഫെയിന്റ്നെസ് ഹെമാറ്റമിസിസ് ഫ്രം ആഴ്സ് 3 മാർക്ക് റെമഡിയാ. ഇതൊക്കെ കൊടുത്താൽ അപ്പൊ തന്നെ എഫക്റ്റ് കിട്ടും. അതാണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര. അത്രയ്ക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഹനുമാനും ഹനുമാന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന, എന്നിട്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ വയ്യ. ഫെയിന്റ്നെസ് ഹെമാറ്റമിസിസ് ഫ്രം ആണെങ്കിൽ ആഴ്സ് ആണ്. ഒറ്റ റെമഡിയുള്ളു. ഫെയിന്റ്നെസ് ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ പെയിൻനെസ് ചിലത് കാണിക്കൂലേ, ഹിസ്റ്റീരിയ വഴക്ക് പറയുമ്പോ കോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ പെയിൻനെസ് കാണിക്കും. അത് ഇഗ്നേഷ്യ ആൻഡ് കോക്കുലസ് ആണ്. അത് 3 മാർക്ക് റെമഡീസ് ആണ്, ഇഗ്നേഷ്യ ആൻഡ് കോക്കുലസ്. പിന്നെ ഫെയിന്റ്നെസ് മെട്രോയിറ്റിയ വിത്ത് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിട്ട് ഫെയിന്റ് ആയിപ്പോ, അതാണെങ്കിൽ ചൈനയാണ്. ഒറ്റ റെമഡിയാണ്. ചൈനയിൽ പല റെമഡീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചൈനയായിട്ടുണ്ട്, ചിഹ്നം സൾഫുണ്ട്, ചിഹ്നം ആർട്സ് ഉണ്ട്, ചിഹ്നം പിന്നെ ഏതാണ്, ചൈനയുടെ കുറെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലുള്ളു. ചിഹ്നം ആർട്സ്, ചിഹ്നം സൾഫ്, ചൈന, പിന്നെ ഉണ്ടോ ചിഹ്നം, ഇത്ര എന്റെ ഉള്ളു. അപ്പൊ ഫെയിനസ് മെട്രേറ്റിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലീഡിങ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്ലീഡിങ് വന്ന് കട്ടകട്ടയായിട്ട് ബ്ലഡ് പോയി ആള് പെട്ടെന്ന് പെയിന്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ ചൈന എടുത്ത്, ചൈന ഏത് പൊട്ടൻസി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, അപ്പോഴേ മണപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഫെയിന്റ്നെസ് പെയിൻ ഫ്രം, അത് 55 മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. വേദന ഉണ്ട് ഫെയിന്റ് ആകുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു കോമൺ സിംറ്റം ആണ്. ഹെപ്പാറും ചമ്മൂമിലാണ് 3 മാർക്ക് റെമഡി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഹെപ്പാർ സൾഫന്റ് ചമ്മൂമില. ഹെപ്പാർ സൾഫിന് പെയിൻ ഒട്ടും സഹിക്കാക്കൂല, ടച്ച് പറ്റൂല. ഹെപ്പാറിന്റെ സ്വഭാവമേ അങ്ങനെയാണ്. ഭയങ്കര സ്പീഡാണ്, ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്. പിള്ളേരെയൊക്കെ അടുത്ത് തീക്ക് എറിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്ര ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരാണ്. ഹെപ്പാറും ചമ്മൂമില അത് തന്നെ. ചമ്മൂമില ചീത്ത വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. കൊച്ചു പിള്ളേർ തൊട്ട് വലുതോട്ട് ചീത്ത വാക്കുകളെ പറയുള്ളൂ. അതാ ചമ്മൂമിലയുടെ സ്വഭാവം. ഫെയിന്റ്നെസ് ഓപ്പറേഷൻ ആഫ്റ്റർ, ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫെയിന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, ഓർമ്മ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഓപ്പറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോൺഷ്യൻ കാർബ് ഒറ്റ റെമഡിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സ്ട്രോൺഷ്യൻ കാർബ് ഫെയിന്റ്നെസ് ഓപ്പറേഷൻ ആഫ്റ്റർ. ഫെയിന്റ്നെസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ആൻ ഓപ്പറേഷൻ, ഓപ്പറേഷനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴേ ഫെയിന്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലൂമിന കൊടുത്താൽ മതി, അത് മണപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, അപ്പോഴേ ശരിയാവും. ബ്ലഡ് കണ്ടാലും വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫെയിന്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലൂമിനയാണ് 1ാമത്തെ റെമഡി. ഇത് ഓപ്പറേഷനെ പറ്റി സംസാരിക്കേ ഉള്ളു, അപ്പോഴും ഫെയിന്റ് ആവും. ഫെയിന്റ്നെസ് പരോക്സിസ്മൽ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫെയിന്റ് ആവും. പരോക്സിസം പോലെയാണ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. അമ്മ ഒന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇത് മറ്റേ കൊച്ചിനെ നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിന്റെ മൂത്ത കൊച്ചിനെ പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ പെയിന്റ് ആവും. ഈ പരോക്സിസ്മല്ല. ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്ത് വന്നാണ്, ആ ഒരു പെൺകൊച്ചിനെയും കൊണ്ട്. അതിങ്ങനെ അമ്മ പറഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ബോധം കെട്ട് വീഴും. ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്ത്, എപ്പോഴാ, ഏതൊക്കെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ബോധം കെട്ട് വീഴും? അത് അവളെ ഒന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇളയ മോളെ ഞാനൊന്ന് പാമ്പർ ചെയ്താൽ മതി, ഉടനെ അവള് ബോധം കെട്ട് വീഴും. ഇങ്ങനത്തെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഡോക്ടറെ എന്ന് ഞാൻ മോസ്കസാണ് കൊടുത്തത്. മോസ്കസ് കൊടുത്ത് പിന്നെ ബോധം കെട്ടിട്ടില്ല. ഒറ്റ റെമഡിയുണ്ട് കേട്ടോ മോസ്കസ്. ഫെയിന്റ്നെസ് കോൾഡിങ് ഫ്രം മോസ്കസ് ആണ്, ഒറ്റ റെമഡിയാ. പിന്നെ മോസ്കസ്, ഫെയിന്റ്നെസ് പരോക്സിസ്മലും ഫെയിന്റ്നെസ് കോൾഡിങ് ഫ്രം മോസ്കസ. പഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഫെയിന്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഫെയിന്റ്നെസ് പ്യൂർപേറിയൽ പീരീഡിൽ ഫെയിന്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കൊളോസിന്തം സിൻസിഫിക്കുകയാണ്. സിൻസിഫുക ആക്ടിയ റെസിമോസ. പിന്നെ ഫെയിന്റ്നെസ്, നമ്മൾ ഫെയിന്റ് ആയി വീണ് കിടക്കുക, നമ്മുടെ പൾസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻപൾസെപ്റ്റബിൾ, നമുക്ക് പൾസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല.
അങ്ങനെ ഫെയിന്റ് ആയി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വന്നത്. ക്രോട്ടാലസ് കോറിഡസ് ആൻഡ് ചൈനയാണ് പറയുന്നത്. 2 റെമഡിയെ പറയുന്നുള്ളൂ. ബ്ലീഡിങ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ക്രോട്ടാലസ് കോറിഡസ് മണപ്പിക്കുക. അല്ല ലോസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്, ചിലപ്പോൾ ഇളകിയിട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ, ഇളകിയോ വൊമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചൈന കൊടുക്കുക, മണപ്പിക്കുക. ഫെയിന്റ്നെസ്, പൾസ് ഇറഗുലർ ആൻഡ് സ്ലോ. പക്ഷെ ഫെയിന്റ് ആയി കിടക്കുന്ന ആളുടെ നോക്കുമ്പോൾ പൾസ് ഇറഗുലർ ആണ്, വളരെ ഫീബിൾ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റാലിസ് ആണ് ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഡിജിറ്റാലിസ് റെമഡി. അത് ഹാർട്ടിന് എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടാണ്. അതുപോലെ ഫെയിന്റിനെസ്, സെക്ഷൽ എക്സസ് ആഫ്റ്റർ, ഒരുപാട് സെക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫെയിന്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റാലിസ് നല്ല റെമഡിയാണ്. പിന്നെ ഫെയിന്റിനെസ് ഷോക്ക് ആഫ്റ്റർ, ഷോക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഫെയിന്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അട്രോപ്പിനാണ്. പിന്നെ ഫെയിന്റ്നെസ് സ്മെൽ ഫ്രം, മണം കേട്ടിട്ട് ചിലർ ബോധം കെട്ട് വീഴുമല്ലോ. അത് 3 റെമഡിയുണ്ട്, 3 മാർക്ക് റെമഡീസ് ആണ്. നെക്സോമിക്ക, ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് കോൾച്ചിക്ക. പിന്നെ ഈ പിള്ളേര് അസംബ്ലിക്ക് നിൽക്കുമ്പോ ബോധം കെട്ട് വീഴുമല്ലോ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട്. അതെ, ഫെയിന്റിനെസ് സമ്മർ ഹീറ്റ് ഫ്രം ആന്റിങ്ക്രൂഡും എപ്പിക്കാക്കും. 2 റെമഡിയേ ഉള്ളു. ആന്റിങ്ക്രൂഡ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ആന്റിങ്ക്രൂഡ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആന്റിങ്ക്രൂഡും എപ്പിക്കാക്ക്. പിന്നെ ഫെയിന്റ്നെസ് യൂട്രൈൻ കംപ്ലൈൻസ്, യൂട്രസിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ട് ഫെയിന്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിൻസിഫ്യൂഗ, കോക്കുലസ് ആൻഡ് മ്യൂറക്സ്. ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടോ, അല്ല പെയിൻ കൊണ്ടായിരിക്കാം, കൂടുതലും പെയിൻ ആണ്. എനിക്കൊരു കേസ് കിട്ടിയതാണ്. ഭയങ്കര പെയിന്, മൂഡും സിങ്സ് ആണ്, ഭയങ്കര ദേഷ്യവും സാഡ്നെസ്സും എല്ലാം ഉണ്ട്, സിവിയർ പെയിനും ആണ്. ഞാൻ സിൻസിഫിഗയാണ് കൊടുത്തത്, കംപ്ലീറ്റ് മാറി. നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു. സിൻസിഫിഗ, കോക്കുലസ്, മ്യൂറക്സ്. പിന്നെ ഒരു കേസ് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്, ഡെസ്പെയർ ഇച്ചിങ് ഓഫ് സ്കിൻ ഫ്രം. ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു 10-68 വയസ്സുള്ള ലേഡിയാണ്. അവര് വന്നിട്ട് ദേഹം ഭയങ്കര ചൊറിച്ചില്, പക്ഷെ ഒരു അടയാളവും കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ അവര് പറയുന്നത് രാത്രിയായ കിടന്നുറങ്ങാനില്ല ഡോക്ടറെ, ചൊറിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നത്, തല തൊട്ട് കാല് വരെ ചൊറിച്ചില് എന്നാ. ഞാനങ്ങനെ നോക്കിയതിട്ട് തലയിലൊന്നും കാണുന്നില്ല, ഇതൊന്നുമില്ല, ചാരണോ ഒന്നുമില്ല. അവര് അതുകൊണ്ട് നിരാശയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ സോറിനോണ് കൊടുത്തത്. ചില്ലി പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് സോറിനോണ് കൊടുത്തത്. സ്വർണം കൊടുത്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ് മാറിയായിരുന്നു. അത് നല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള റെമഡീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ റൂബ്രിക്കൊക്കെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും കൊടുക്കും. അതാണ് ഡെസ്പെയർ ഇച്ചിങ് ഓഫ് സ്കിൻ ഫ്രം. സോറിനോൺ ഡോളിക്കോസിന് പറയുന്നുണ്ട് ഇച്ചിങ് വിത്തൗട്ട് എറപ്ഷൻ. പിന്നെ ആൽക്കഹോളിസം, റിമൂവ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് ടു ആൽക്കഹോൾ. ഈ അഡിക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകള് അവരെ ഇത് മാറ്റണമെങ്കിൽ, റിമൂവ് ദ ഹാബിറ്റ് മാറ്റണമെങ്കിൽ കുറച്ച് റെമഡീസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും കൊടുത്ത് എനിക്ക് അനുഭവം കിട്ടിയിട്ടില്ല. കോള, KOLA, എനിക്ക് ആ റെമഡി പോലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. കോള എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബ്യൂഫോർ ആണ്, ചിനിനം സൾഫ്, സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ്. സൾഫർ നല്ല റെമഡിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പിന്നെ അബ്ഡമനില് സ്റ്റാസിസ് ഓഫ് പോർട്ടൽ വീനസ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാസിസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന റെമഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെപ്റ്റാൻഡ്ര, ഏസ്കുലസ്, ബെല്ല്, ബ്രൈ, കോസ്റ്റിക്കം, ഡിജിറ്റാലിസ്, നെക്സോമിക്ക, പൾസാറ്റില, സെപ്പിയ, സൾഫർ. കുറെ റെമഡീസ് ഉണ്ട്. ഈ അബ്ഡമൻ സ്റ്റാസിസ് ഓഫ് പോർട്ടൽ വീനസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റാസിസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലെപ്റ്റാൻഡ്രയാണ് ഫസ്റ്റ് റെമഡി കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ലെപ്റ്റാൻഡ്ര, ഏസ്കുലസ്, ബെല്ല്, ബ്രൈ, കോസ്റ്റിക്കം, ഡിജിറ്റാലിസ്, നെക്സോമിക്ക, പൾസാറ്റില, സെപ്പിയ, സൾഫർ.
പിന്നെ വേരിക്കോസ് വെയിൻ പോർട്ടൽ കഞ്ചഷൻ ഫ്രം ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്ര, ഒറ്റ മെഡിസിനേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്ര. ഇപ്പൊ പോർട്ടൽ കഞ്ചഷന് നല്ലൊരു റെമഡിയാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്ര സ്റ്റാസിസിന്. വേരിക്കോസ് പോർട്ടൽ കഞ്ചഷൻ ഫ്രം വേരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്ര കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ലിവർ കംപ്ലൈൻസ് കൊണ്ട് ഡെസ്പെയർ ആകുന്ന, നിരാശരാകുന്നതിന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്രയാണ്, ഒറ്റ റെമഡിയേ ഉള്ളൂ. ഡെസ്പെയർ ലിവർ കംപ്ലൈൻസ് വിത്ത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്ര. പിന്നെ അഫേഷ്യ പാരാലിസിസ് വിത്ത് വൺ സൈഡ്, ഒരു സൈഡില് പാരാലിസിസ് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ലോസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണെങ്കിൽ ബോത്രോപ്സ്, ഒറ്റ റെമഡിയേ ഉള്ളൂ, ബോത്രോപ്സ്. അഫേഷ്യ പാരാലിസിസ് വിത്ത് വൺ സൈഡ്, ബോത്രോപ്സ്. ഐയില് ബ്ലീഡിങ് ഫ്രം ഐ, റെറ്റിനൽ ഹെമറേജിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ 3 മാർക്ക് റെമഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്കസിസ്, ബെൽഡോണ, ക്രോട്ടാലസ് ഫോറിഡസ്, മെർക്കോർ, ഫോസ്ഫറസ്, സൾഫർ. 1 മാർക്ക് റെമഡീസ് ബോത്രോപ്സ്, ആർണിക്ക, ഹെമാബിലിസ്, ലെഡ. 3 മാർക്ക് റെമഡീസ് ആണ് ലാക്കസിസും ബെൽഡോണ, ക്രോട്ടാലസ് ഫോറിഡസ്, എല്ലാം ബ്ലീഡിങ് റെമഡീസ് ആണ്. ക്രോട്ടാലസ് ഫോറിഡസ്, മെർക്കോർ, ഫോസ്ഫറസ്, സൾഫർ. 1 മാർക്ക് റെമഡിയാണ് ബോത്രോപ്സ്, ആർണിക്ക, ഹെമാബിലിസ് ആൻഡ് ലെഡ. ഇനി പാരാലിസിസ് ഓഫ് ഓപ്റ്റിക് നെർവ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ റെറ്റിനൽ ഹെമറേജ്. ഓപ്റ്റിക് നെർവ് പാരാലിസിസ് വന്നിട്ട് അതിനോടൊപ്പം റെറ്റിനൽ ഹെമറേജും വരികയാണെങ്കിൽ ബോത്രോപ്സ്, ഒറ്റ റെമഡിയുണ്ട്, ബോത്രോപ്സ്. കണ്ണിനുള്ള ബ്ലീഡിങ്ങിന് ഏറ്റവും നല്ല റെമഡിയാണ് ബോത്രോപ്സ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോത്രോപ്സ്. നമ്മൾ ചില കണ്ണ് ചുവന്നൊക്കെ വരുമല്ലോ, അത് ബോത്രോപ്സ് നല്ല റെമഡിയാണ്. വിഷൻ, ലോസ് ഓഫ് വിഷൻ, റെറ്റിനൽ ഹെമറേജ് ഫ്രം, അതും ബോത്രോപ്സും ക്രോട്ടാലസ് ഫോറിഡസും ആണ്. വിഷൻ, ലോസ് ഓഫ് വിഷൻ, വിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് പോകുന്ന റെറ്റിനൽ ഹെമറേജിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ബോത്രോപ്സും ക്രോട്ടാലസ് ഫോറിഡസും. പിന്നെ ലാരിങ്സ് ആൻഡ് ട്രക്കിയയിൽ വോയിസ് ലോസ്റ്റ്, കംപ്ലീറ്റ് വോയിസ് പോയി, അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ടങ് വിത്തൗട്ട് കംപ്ലൈൻസ്. പക്ഷെ ടങ് നമ്മൾ നീട്ടാൻ പറഞ്ഞാലോ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല, നീട്ടാൻ സാധിക്കും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ സാധിക്കും, ചവയ്ക്കുന്ന ഒന്നും പോലെ പോലെ, പക്ഷെ വോയിസ് ഇല്ല. അത് ബോത്രോപ്സേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റ റെമഡിയാണ് ബോത്രോപ്സ്. അതുപോലെ എംബോളിസം, ലങ്ങിന് എംബോളിസം വരുന്നത് എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു ത്രോംബസ് കയറിയിട്ട് അത് എംബോളിസം ആയിട്ട് ലങ്ങിന് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ബോത്രോപ്സ് ആണ് ഒറ്റ റെമഡി. ബോത്രോപ്സ് എംബോളിസത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല റെമഡിയാണ്, ത്രോംബോസിസിന്. ഇനി നമുക്ക് ഇനി ബോത്രോപ്സിന്റെ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട്. എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് ഗാംഗ്രീൻ, ത്രട്ടൻഡ് ഗാംഗ്രീൻ വിത്ത് ബ്ലൂ പാർട്സ്. ബോയിസ്റ്റ് ഗാംഗ്രീൻ വന്നിട്ട് ബ്ലൂ പാർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗാംഗ്രീൻ ഭയങ്കര ത്രട്ടൻഡ് ആണ്, അങ്ങ് വല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോത്രോപ്സ് ആണ് കേട്ടോ, ഒറ്റ റെമഡിയുണ്ട് ബോത്രോപ്സ്. അതുപോലെ ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ചിലർക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുക, എന്താ കാരണമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ഇഡിയോപ്പതിക്ക് ആയിരിക്കും. അതിന് മെഡിസിൻ ബോത്രോപ്സ്, ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് സിക്കേൽഫോർ. അത് ഒരുപാട് കേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ, ഇഡിയോപ്പതിക് ആയിട്ടുള്ള ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയക്ക് ഇത് കൊടുത്താൽ മതി. ബോത്രോപ്സ്, ഫോസ്ഫറസ്, സിക്കേൽഫോർ, ഈ 3 റെമഡിയിൽ ഏതാണെന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. 200 ആണോ 30 ആണോ? 200 സിംഗിൾ ഡോസ്. നമുക്കിനി 4 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. 4 മിനിറ്റ് ഇനിയും പറയാനുണ്ട്. ഡെലീരിയം, ഇനി ഡെലീരിയം തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ല, അടുത്തൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് വെക്കാം എല്ലാം കൂടെ. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ 4 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ട്? ജയലളിത ഡോക്ടർ, വിച്ച് റൂബ്രിക് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ? അങ്ങനെ പറയാൻ ഒക്കില്ലല്ലോ. ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് ഒരുപാട് റെമഡീസ് ഉണ്ട്, അത് ഓരോരുത്തരുടെയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഡോക്ടറെ. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നമ്മളിപ്പോ ജനറാലിറ്റിയിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എടുത്താൽ എത്ര ഇതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, എത്ര മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ജനറാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ റൂബ്രിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് പറയാം.
ജനറൽസ്. ഡോക്ടറെ യൂറിനില് നമ്മൾ ഷുഗർ നോക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയണത് യൂറിനില് അല്ലെ നമ്മൾ എടുക്കണത് ഡയബറ്റീസില്, അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിലുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മെഡിസിൻ എനിക്കറിയാം ഡോക്ടറെ, എന്തെങ്കിലും റൂബ്രിക് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല? ഡയബറ്റീസ് വരുമ്പോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഷുഗർ ഇൻ യൂറിൻ എന്നുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ റൂബ്രിക് എടുക്കുന്നത്? അല്ലല്ല, ഡയബറ്റീസ് ജനറാലിറ്റിയിലുണ്ട് ഡോക്ടറെ, ഡയബറ്റീസ് മെൽറ്റസ് ഇങ്ങനെയും വരുമല്ലോ, ഷുഗർ ഇൻ യൂറിൻ. അങ്ങനെ എടുക്കാം, അത് നമ്മൾ പണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. റെമഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്നറിയാം? റെമഡീസ് എല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റൂബ്രിക് ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. ഉണ്ട്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റൂബ്രിക് ഉണ്ട്. ജനറാലിറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ 157 മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. 157 മെഡിസിൻ. ഓക്കെ, നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഡോക്ടർ നന്ദിയും കൂടെ പറയണം, സമയമായതുകൊണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഡോക്ടറെ, ഇഷ്ടം പോലെ ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഞാൻ എഴുതി ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാണ്, കൂട്ടി വെച്ചേക്ക്. നല്ല പ്രശ്നമായിരുന്നു ഡോക്ടർ, അത് എടുത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ വെച്ച് നിന്ന് പോകും. അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രയോജനമായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്റെ പേരിൽ IFHന്റെ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയേക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് നന്ദി. വീണ്ടും വരിക. താങ്ക് യു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടറുടെ ഈ ക്ലാസ്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള റൂബ്രിക്കുമായിട്ട് എത്രയും വേഗം ഞങ്ങൾ ധനേഷ് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞോളാം, എത്രയും വേഗം വീണ്ടും വരണം. ബാക്കിയും കൂടെ പറഞ്ഞു തരണം. ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രയോജനമുള്ള റൂബ്രിക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സിംഗിൾ റൂബ്രിക്കാണ്, അതും സിഗ്നറ്റിക് റൂബ്രിക്കുകളാ, സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. അതുപോലെ ഈ പൊട്ടൻസികൾ മണപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നും. മണപ്പിച്ച 284 അഫോറിസം തൊട്ട് വായിച്ചു നോക്കും ഡോക്ടറെ. അഫോറിസം അടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. കനിമാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. മണപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, കാരണം നേരെ ബ്രെയിനിലോട്ട് പോകും. മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനിൽ ചെന്നിട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് ബ്ലഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് ചെല്ലണം. ഇതല്ല, ഹനുമാൻ പറഞ്ഞത് സെന്റിനൽ നർവസിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ മെഡിസിൻ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞുതരാം, നല്ല രസമാണ്. അത് പിന്നെ പറയാം, ഇനി ഇപ്പൊ സമയമില്ല, അത് കുറെ ടൈം എടുക്കും. നമ്മൾ ഈ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പം ഈ മാസ്റ്റോയിഡ് പ്രോസസ്സിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത്? റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതലും നമുക്ക് അസുഖം ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തെ റബ്ബ് ചെയ്യാവൂ. അത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഹനുമാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ടിൽ ഒരിക്കലും റബ്ബ് ചെയ്യരുത്, ഡിസീസ് ഇല്ലാത്ത സ്കിന്നിന്റെ ഭാഗത്ത് റബ്ബ് ചെയ്യാം. ഈ ചുണ്ടിന് ചുറ്റും ഇവിടെ റബ്ബ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ റിസ്റ്റില് റബ്ബ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ആംഗിൾ ജോയിന്റിൽ റബ്ബ് ചെയ്യാം. ഇവിടെയൊക്കെയാണ് റബ്ബ് ചെയ്യണം. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതുണ്ട്, റേഡിയൽ നെർവ്, അവര് സെന്റിനൽ നെർവ്സ് കൂടെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഹനുമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സെന്റിനൽ നെർവ് ഉള്ളിടത്ത് റബ്ബ് ചെയ്യുക, അതാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഡോക്ടറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ വളരെ പ്രയോജനമുള്ള ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. പ്രയോജനപ്പെടുമെങ്കിൽ അത്രയും സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. വളരെ നല്ല റൂബ്രിക്കുകളാണ് ഇന്ന് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് വരണം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ സൂം വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ 1505 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി.